the break, we were talking about the creation of the Coalition for Human Rights Defenders and who are the members. Now tell us about their activities. Just maybe to add, a key member of the coalition that I forgot and I was just reminded, Bori Touré. Pour yokkat nak ci kenn ci ñi nga xamné ni ñu feñ lañ won ci ñi bokkon ci mbotay gog té ma fatalé ko légui muy Bori Touré. Yes, yes. So, and I said, of course, there are some that I may have forgotten. Indeed. Yes. So what were the activities of the coalition? Now, as I said, the coalition's main activities was raising awareness. The coalition would regularly issue press releases. They will hold press conference. Toujours nak dañ dajale bunti tassé kay xibaar yi waxtaan ak ñoom wala génné ay bataaxel mu dem ci bunti tassé kay xibaar yi. Especially when issues relating to human rights were current at the time. They will call a press conference. Surtout nak su fekkee ne amna xew-xew boo xam ne ni mu ngi dëppoo lu jëm ci wàlli yelleefi doomu aadama yi danañ oote ay jotaay ak wéy taskati xibaar yi. The coalition also had a running program on Radio 1 FM of George Christensen. Amoon nañ nag benn jotaay boo xam ne dañ ko daan def ci radio bi ci rajo George Christensen di Radio FM. What kind of a program was that? It was talking about the current issues. Dañ daan waxtaanee foofu lu jëm ci fan yi li xew léegi nii. Issues again at the time, unlawful arrest, detention. These were the issues, the running, the current issues at the time. lii nag mooy yi nga xam ne nii mooy daan dox jamono boobu mooy jàpp nit te dëppoowut ak yoon ak tamit yeneen yi. Of course, something would later down the line happen to Radio 1 FM. As something would also later happen to lawyer Usman Silla. Well, yes, as you know, I think Radio 1 FM, there was an attempt to burn the place. Wow, comme Radio FM sax amna ben jamono bo xamné ni wajon nañ pour lak ko. And there was an assassination attempt. There was an assassination attempt on the life of lawyer Usman Silla. But even in your radio programs, you had collaboration with people like Tamsir Jasseh. Tell us about it. Sen programme yi ngeen daan def ci radio bi sax amon na jokko bo xamne amon ngeen ko ak nit ñu melni Tamsir Jasseh wax ñu ci lolu. Yes, during that period, I think Tamsir Jasseh was he was appointed as Deputy Inspector General of Police. I remember this. Ci jamono bobu Tamsir Jasseh jamono bobu mom lañ fal muy Deputy Inspector General of Police di top ki jité police yi. The good thing, Tamsir did have an open door policy. Li ci gëna rafet nak moy Tamsir ñepp la dé jëflanté. We would actually lodge a complaint. Légui ñu daldi agalé ab tawat lu aju ci wali police bi. We will write a petition. Danañ bind tawat. And I remember at the time he would even come to one or two of our meetings. Ma nga fatale ko légui sax dana ñëw benn wala ñaar ci suñu jotaay yi. And he even secured funding. Légui sax mom dana dajalé ay koppar. For the Coalition of Human Rights Defenders. Pour nak mbotay ñi nga xamné ni ñoy xex lu jëm ci wali ak doom adama. Together with the Minister of Justice. And ak ministre bi saytu wali loi ak atté ci réew mi. To do training for the police. Pour def nak ay njàngal ci jàngal nak police yi. To raise their human rights awareness. Pour gëna ubbi seen xel ci wali ak doom adama. Democratic policing. Ak tamen lu jëm ci wali police go xamné dëppoo na nguur ak démocratie. I think he had a lot of ideas. Yaakaar naa daal am na ay xalaat yu rafet yoo xam ne ne am na ko. And he meant well. Tey tamit nag jubluwaay ba rek mooy lu yëwét. That was recipe for disaster. Loolu nag moo ngi jur safar. What happened to him? Well, I remember this
this big workshop we had at the Kairaba, where it was really interesting. And I still remember this is where we gave Modlamin Silla. He was also a presenter. maa ngi fàttaliku nag te benn xew-xew boo xam ne ni amoon na boo xam ne nii nag nit ñi amoon nañ si aajo lool boo xam ne ni joxoon nañ moo Lamin Silla. We called him Mr. Impunity. nga xam ne ni nag mooy ki nga xam ne moo xeer lu jëm ci wàllu def dara te dara du ci génn. Manjang told us that there was a powder keg. Maodo wax nañu nag ne daal ab léegi daanaka lu mel ni ab bomb mu ñu ngi ko lal. Modlamin Silla told us and banged the table and said that we cannot encourage impunity in our homeland. ci la Maodo Silla Modlamin Silla nag dóor taabal bi ne fii daal mënuñ fee seetaan loo xam ne nii nit di def dara lu ñaaw rek te dara du ci génn. These were interesting exchanges during that period. lii nag moo nekk wax yi nga xam ne daal ñu ngi ko doon dàggante na ci jamono boobu. But shortly after, Tamsir Jassi was fired. ci tuur rek ñu daal di dàq Tamsir Jaase. You cannot be deputy IGP and encourage human rights in Gambia of those days. Yes. jamono jooju day fii ci Gambia doo mun a nekk deputy IGP ba pare di jéem a farle ñiy xeex pour ak yelleef. I mean, earlier on you talked about the reasons why the coalition was established. ci gannaaw waxoon nga ñu fi lan moo tax ba ñu taxawal mbooloo moomu noonu. But soon after, the students protested the same things which gave rise to the formation of the coalition. léegi nag gannaaw gi nag li nga xam ne mooy ñaxtu taalibe yi nag tax nag ba ñu dal di taxawal mbootaay boobu noonu. Tell us about April 10th and 11th. wax ñu lu aju ci mbiri April fukki fan ak fukki fan ak benn. And the events preceding that. ak it xew-xew yi nga xam ne moo ci toppa. April 10 and 11. April 10 and 11 mooy fukki fan ci weeri April ak fukki fan ak benn ci weeri April di xew-xew bi nga xam ne amoon na fi di taalibe yi doon ñaxtu ci réew mi. Year 2000. Year 2000 was a very dark day in our history, if you can use that description. wax na ne nag ci suñ taarixi réew mi nekk na bés boo xam ne nii bés bu lëndëm la woon. So, and this was the period lii moo nekkoon waxtu wi nga xamee ne. where students di taalibe yi. were actually they before the protest they made complaints, and we were aware of those complaints that they made. balaa bés bi nga xam ne ñu ngi doon ñaxtu ñu ngi doon def ay tawat te tamit di tawat yoo xam ne nii yëgoon nañ ko. The complaints basically were two things, if I can remember. seen tawat yooyu nag ñaari fànn la woon su ma ko mënee fàttaleku. That the fire brigade office in Birkama. The fire service di buntu liggéeykaay police yi nga xam ne ñoo saytu wàlli fayam safara yi ci réew mi. Had a young man in their custody, Ibrahima Sane or something. Bari. Yes. ne am nañ kenn ci seen moomeef te nañ benn xale bu ñu xamee Ibrahima Bari. And they were, if I may use the word, he was being punished. ne daal dañ ko doon toroxal. And I think there was bags of cement that he was forced to, as a punishment, carry. But anyway, the sum of it all is that the young man died. waaye daal lépp daal maanaam dañ ko doon forcé di ko yenuloo ay saakuy semaine waaye li ci mujjee xew rek xale bu góor bi moom dafa deewoon. And shortly thereafter, gannaaw loolu seen tuur rek. there was another incident. am na beneen xew-xew bu amoon. where a student. benn xale. at the Bakau Stadium. ci Bakau si stadium bi Bakau bi. was allegedly raped. koo xam ne dañ wax ne daal dañ ay góor ñoo daanu ci kawam xale bu jigéen la woon. by men wearing military uniform, paramilitary uniform. di ay ñoo xam ne daal uniforme yi paramilitaire lañ soloon. And they believed that nothing was being done at the time. te taalibe yi liñ gisoon rek ne daal amul dara loo xam ne def nañ ko ci mbir moomu. And they therefore demanded results. te tamit ñu doon sàkku nag dara génn ci. And they decided to protest. ci jamono boobu nag ci lañ xalaatoon ne daal dañ war a def ñaxtu. In the process of protesting, ci jamono ñaxtu bi. they were shot. ñu dal di leen fetel. The information that came during that period bataaxel bi nga xam ne moom lañ ci jotee nag ci jamono boobu. was that security officers shot, I think, 12 of them. 14 or 15
ñi yëngatu ci wàlli kaaraange ñoo fetel lu dem si fukk ak ñett wala fukk ak ñeent wala fukk ak juróom ci ñoom. At least 12 of them were students. waaye nag fukk ak ñaar ci ñoom nag ay taalibe lañ woon. These incidents happened here on the 10th and also up in the provinces. There were fracasses too. mu ngi xew fukki fan fii ci Banjul li ko wër fukki fan ak benn ci kaw gi. And of course, you will understand that the coalition is very concerned. ñun mbootaay googu noonu soxaloon na leen torop. In fact, I would say that this is what brought the coalition of human rights defenders to prominence. tax danaa wax sax ne lii moo tax sax de mbootaay googu nga xam ne nii ñooy baddu lu jëm ci wàlli yelleefi doomu aadama kon taxaw seen doxalin. But representatives of the government did say something about that event. Yes. I remember immediately the shooting happened. The then Minister of Justice quickly sided with the security forces, the government, and said, listen, the government was attacked. And the vice president, if I remember vividly, came out with a statement. Aïssatou Ndiaye Seydi was the vice president then. vice president She quickly stated that among the students there were people with guns who fired at the security services first. Of course, that was never proven anywhere. Because there was a commission of inquiry that was set up later to look into the events. So this mystery gunman was a figment of the imagination of the vice president. She said it was fed into her. Yes. Whoever fed it also had a big imagination. So this was what had happened, and immediately we converged. We were very concerned. And this is the Gambia that these things don't happen, and that you don't shoot students. Well, you don't shoot at anybody, period, let alone students during that time. Agree with you, lead counsel. And then I the lead counsel. We were very concerned. We summoned an emergency meeting. Who showed up? Almost coalition members and others. I think a lot of people probably joined that day. Quickly. Do you want to name names of those in attendance? Yes, those in attendance. The vice chairperson was there. The usual suspects. Mohamed Lamin Silla was there. Atu Jan, who is currently of Article 19, was there. Atu Jan, Article 19, Binta Sidibe. I think Sheikh Louis was there. Sheikh Louis, Satang Jobate was there. Satang Jobate there were many. I can't remember all. Tambedu was of course. Tambedu was there. Permanent fixture. Because he would now play in coordinating the defense team, the team that will go to court. Who will coordinate the team to seek the release of those students who are still held incommunicado immediately after the aftermath. This would be a blatant challenge to the authority of the government of the day. It was, but not only that, and then the drafting was quickly done. Batambedu was part of the drafting team. Batambedu
and we called the press we invited foreign embassies to come to hear what we had to say. ñu oo nag ñi nga xam ne nii ñoo jóge ko ci yeneen réew teewal fi seen réew ndax ñu fekke ko. And they all came. ñoom ñëpp ñu ñëw. I remember even Panderi Mbai that time, the Panderi Mbai of Freedom newspaper. Yeah, Panderi bu Freedom newspaper. I remember with his VOA mic. I think he was a stringer for VOA as well. Jamono boobu moo nekkan stringer pour VOA. He was also part of the big media team because they were also relaying this information out. Bokkoon nañ ci buntu tëjekaay xibaar yi nga xam ne ñoo daan seetal mbir yi ci biti. But you also enlisted a number of top lawyers at the time. Yes, I will come to that. I will come to that. So now, when we converge, what was now done was to see the approach. What do we need to do? Biñ tasee nag liñ doon waxtaanee mooy ñun fi mu nekk lan lañ war a def. One was the press release and the press conference that was done. benn bi moo nekkoon bataaxel biñ bind mu jëm si bunti taseekaay xibaar bi ak jotaay biñ oote woon. seq ko ñi nga xam ne ñooy taskati xibaar yi. We knew for a fact that a lot of students were quickly rounded up. ñun na xam nañ ne si saa si am na ay taalibe yu bari jàppoon nañ leen. And you could not know where they were. Manoo xam fan lañ nekk jamono jooju. Some were actually shot. They were in the hospital at RVTH. am na ñoo xam ne fetel nañ leen ñu ngi ci lopitaan bu mag bi ci Banjul. So we had a discussion among the team. amoon nañ waxtaan nag ci kuréel ak kuréel googu. And it was felt that it was important. te tamit gis nañ ne daal lu amoon solo la. that we take this government to court to produce the missing persons, a habeas corpus application. ne ñu yóbbu nguur gi ci court bi bu ko defee ñu mën a génnee ñi nga xam ne ñoom lañ jàpp ñi ñu réer daal. But to give more clout, because we were fairly junior, and to give more clout to the coalition. pour joxe nag gën a leer ci wàllu coalition boobu. we enlisted the likes of lawyer Ousmane Silla. ñu tànn ku mel ni lawyer Ousmane Silla. As I said, he was always willing. I would say really, at the time, he was, if you ask me in the private area field, he was the independent human rights lawyer. Da jamono boobu sax de mooy independent human rights lawyer bi. I remember also, I think the current speaker, Mariam Denton, was part of that senior team that was coopted. maa ngi fàttaliku jamono ji ki jiite néegi député yi di Mariam Denton bokkoon na ci kuréel googu. Awa Cissé Sabali, if I remember vividly, was part of the team. Awa Cissé Sabali su ma fàttalikoo bokkoon na ci kuréel gi. Rachel Mendy, I believe. Rachel Mendy. Yeah, and others. As I said, unfortunately, you can't always remember. So again, no offense to those who took part as part of the defense team, but these were. And together with, of course, all the coalition members, some of us were junior lawyers, we all roped. Coalition member I would imagine that Bori Ture would have been a member of the legal team as well. Bori Ture could have been, but I need to check because Bori Ture also was wearing many hats at different periods. Bori Ture mun naa bokk de waaye na bàyyil ma seet ndax Bori Ture jamono jooju mbaxana yu bari la sol. There was a time he was, of course, an active member of Amnesty. ndax jamono boobu am na yenn jamono boo xam ne nii sax day nekkoon na member ci Amnesty International. But I left him as a magistrate. waaye nag dama ko bàyyi fekk moom mu ngi nekk magistrate. He was sacked later, so I'm not sure whether that particular period he took an active part. waaye nag mu jéegi dàq nañ ko waaye nag xam nga jamono boobu dogaloon na loxoom bu baax ci mbir moom. You understand what I mean? Yes. Yeah, because he was also. Yeah. Yes. So, but this. So we of course we went to the High Court. ñu dem nag ci High Court bi. And an order was given to release all those students that were held incommunicado. boobaa nag joxe woon nañ digal ci court bu mag bi ne ñooñu ñi jàppoon noonu nañ leen bàyyi. Before we judge, because this was in 2000. Yes, I remember. I think it was Mam Yasin Si. So it had to take a brave judge. Yes. To make such an order. Absolutely. Well, we have heard her testimony, her statement read out by Justice Jaite the other day when he testified before the commission. And Justice C, now Justice of the Supreme Court, indicated that, well,
the judiciary failed to pay her bills, and promptly GUC disconnected her electricity and water supply. She had to resort to her own personal funds to settle those bills and to restore those services. And soon after, the space in the judiciary was getting smaller and smaller. Eventually, she had to resign in order to leave that untenable situation. Yes. Very sad indeed. Very sad. Very sad. So, as I said, the matter went to court. The Coalition of Human Rights Defenders. In fact, we even gave the lawyers that temporary title, Coalition of Human Rights Lawyers. Yes. Fantastic. Yeah, the good thing is it was good. The momentum was such that the students were released. But you also had support from the international community, especially by way of attendance to your meetings by senior members of some of these embassies that were accredited to the Gambia. Tell us about Barat Josie. Yes. Quickly, maybe then I'll come to Barat Josie. Yes. Because after they were released, we're going to have another meeting, another press conference, where we invite them again. When the students were released, the head of state, I think, he was somewhere. I remember he came into the country secretly somehow. Njiti réew mi nag jamono boobu mu ngi woon feneen dafa tukki woon maanaam génn nekkutoon ci biir réew mi waaye nag mujjee gi ñibbisi na ci secret daal yor rek dugg. All we saw 2 days after the students were released in his press, on TV, he mentioned that if the students feel that it was out of his own free will, it's not because of these lawyers that they were released, but at least we had made. I still remember vividly telling them that it's him who ordered their release, not the lawyers. Gis nañ nag ci mujjee gi ci ay ñaari fan mu génn ci télé bi di wax ne day seen bàyyi boobu nekk na loo xam ne nii ci xolam la tukkee ci éenam la jóge waaye na du ne ci ay pas-pasi looyaa yi doon yëngatu moo tax. Of course that statement was not true. waaw loolu koy xam nga ne kàddoom googu du woon dëgg. But quickly, since we are looking at that period, the Coalition of Human Rights Defenders also went to the RVTH to visit those who had gunshot wounds. Ñu nag coalition member mujjee gi dem nañ ci RVTH di lopitaan bu mag bi nekk ci Banjul pour seet ñi nga xam ne nii am nañu ay gaañu ci ay bal. And we documented, spoke to them, how it happened. That was what we were doing. We took some statements just to find out. ñu waxtaan ak ñoom bind seeni bataaxel ak yooyu noonu naka la amee ak nu ci mel ñu waxtaan ak ñoom daal. And I remember, I think a day or two after that evening, maa ngi fàttaliku ñaari fan gannaaw bés ngoon googu. Abubakar Tambidou and myself. Abubakar Tambidou ak man ci suma bopp. We went to the home of Omar Joof, who was the head of the student union. ñu dem ci kër Omar Joof mi nga xam ne moo jiite woon mbootaayu taalibe yi ci réew mi. We knew that they were looking for him. The authorities were looking for him. We've heard. ñun dégg nañ yëg nañ ne jamono go nguur gànkooru bañ. So we went to the compound and we spoke to the mother of Omar Joof. ñu dem ci kër gi waxtaan ak yaay Omar Joof. We were informed that plainclothes officer, in fact, I remember Abubakar Tambidou telling me that, have you seen those 2-3 men by the door? ci la ma wax ne maa ngi fàttaliku sax Abubakar Tambidou ne ma gis nga ñaari góor ñetti góor yooyu taxaw. Apparently they were not part of the compound. They were plainclothes officers who were frequenting the place. ñoom sax dekkuñu woon ay mbokkam de ñoom ñu ngi doon wërantu foofu rek di doxantu. And asking the family many questions and putting them under pressure. di laaj waa kër gi lu bari daal di leen gëdeel leen daal. So we left our contact details with them. ñu bàyyee leen nag suñuy suñ jokkoo suñu ay nombaak yooyu. That means the family member. Yes, and then of course we reported back to the coalition. Gannaaw loolu nag ñu delluwaat ci coalition bi. We held a press conference. ñu dal di fa am jotaay. Immediately the students were released. Gannaaw boo xam ne gars yi taalibe yi bàyyi nañ leen. We talked. One of the things that we requested for. It's a coalition. benn li nga xam ne loolu lañ sàkku comme ni ak mbootaay lañ. That the government should have an independent commission of inquiry. ne nguur gi foog ci ñu am pencu ay jàmbur yoo xam ne ni dañ mën a gestu li xew nag ci mbir yooyu. Those who ordered the shooting
should be held responsible. ñi nga xam ne ñoo joxe ndigal ne nañ fetal taalibe yi ñoom nag ñoo koy gàddu. Families of those who were killed should be compensated. njaboot yi ñi nga xam ne ni ñoom la ñu rey ñoom dañ leen jox ndàmpaañ. Those who were injured should be given appropriate treatment. ñi nga xam ne ni ñoom lañ gaañ nag dañ leen faj gu wér. And of course, then we came up with some of the findings publicly. mujjee gi nag ñu ñëw ak li nga xam ne ni moom lañ ci jotee mujjeental gi. And it was attended by foreign embassies. tey nag ñi nga xam ne ñoo jógee ko si yeneen i réew dal di fi toowal seen i réew teewee woon nañ ko. But this was not the first time, especially I remember the British embassy will always send somebody during our press conferences. Because it was also information for them as to the situational analysis on the ground. We used to have that. bii nag duñ jël benn yoon boo xam ne ñu ngi koy def ndax maa ngi fàttali ko British embassy saa bu ñoo am jotaay rek dinañ ebal benn ndaw ndax loolu nag bataaxel la ci ñoom ci li nga xam ne mooy daw ci réew mi jamono boobu. And the deputy High Commissioner, I think Joshi Barat. Deputy High Commissioner Joshi Barat used to frequent our press briefings. toujours rek daf dee ñëw si suñ jotaay. Of course, I was made to understand soon thereafter. maa ngi fàttali rek gannaaw loolu tuuti rek. Was PNG. moom nag ci lañ ko génne. persona non grata. Yes, I was using an acronym. lañ ko dàq pour mu génn réew mi. Yes, he was asked to leave. ci lañ ko wax ne na fi génn. And this wouldn't be the last time PNG was used. te boobu du woon mujjanteelu yoon bi nga xam ne dàq nañ nit mu génn réew mi. I had the UN resident representative. fi toogaloon mbootaay xeeti àddina si moom it dàqoon nañ ko. who did not agree with the HIV treatment was also quickly PNG. nga xam ne moom àndu tonda ci faj gi nga xam ne moom la njiiti réew mi doon faj feebari AIDS bi. That's right. Yes. But that did not discourage you. No. You still continued. We continued, and the good thing, lead counsel, is that the government actually was pressured into having a commission of inquiry. li ci gën a rafet nguur gi nag jamono yoo tong-tongal nañ leen bañ ut nag pencu ay jàmbur yoo xam ne dañ gestu xew-xew boobu. I would say we were hounding them. ñu ngi leen doon xatal. We will write. danañ bind. We will we'll talk on the radio. danañ wax ci rajo yi. And I believe begrudgingly they said, you know what? mujjee gi daal ci niñ xatee daal ñu ne gis ngeen lii. Let's have a commission of inquiry. nañ ut daal pencum jàmbur yoo xam ne dinañ gestu mbir yooyu. And of course, you know what that means. We will keep quiet for a bit. loolu xam nga mooy lan danañ loolu moo mel ni ñoom mbootaay looy danañ noppi ci ab diir. And wait for the outcome. bu ko defee ñu xaar nag lan mooy tukkee ci pencum jàmbur yooyu. And do you recall what the commission of inquiry found? fàttaleku nga nag jàmbur yooyu doon def gëstu bi nag ci mujjanteel gi luñ gis. Again, it stated the fact, the background, the context. mujjee gi wax nañ lii dëgg weeg nga xam ne loolu li ko waral ak li ci làmboo yëpp li ci fàqeekoo yëpp. And it actually named those who were, you know, those who were part of the team that shot the students, those with guns, those who went to St. Augustine's High School. Some names were really, they came out strongly as those responsible. yoo xam ne nii mujjee gi na fës nañ lool feeñ ci maanaam ñi feteloon ñi amee woon fetel ak ñi demoon sax St. Augustine. They also stated that also some of the students took part in what is the word? In destroying properties and all these other things. So it was a report that looked at the causes, who was responsible for what. bindoon nañu tamit wane ne xale yi taalibe yi tamit ñoom it bokkoon nañ ci ñi del di yàq ay place yi nit ñi. But I think it also recommended compensation. yaakaar naa sax dal di woon nañu bind tamit ràññee ne dañ leen waroon a am ndàmpaañ bu ñu war a joxe. And even prosecution. I've not read the report for some, but prosecution was done. wala sax ak àtte ñenn ñi. How did the government react? Quickly after the commission of, I forgot. Yes. nguur gi ñoom luñ ci tontu. As soon as the commission of inquiry report came with the recommendation, gannaaw bu commission of inquiry bi ñëwee ak bataaxel boo xam ne muy jëm ci wàllu ràññee ne dañ war a dampaañ. the government came with an act. ci la nguur gi ñëw ak benn loi. Indemnity Act. The Indemnity Act ne loi boo xam ne duñ mën a laajaat wala duñ mën a àtte kenn ci wàlli loi réew mi. nguur gi. And the effect of that act was intended to ensure that none of those who were
culpable would be prosecuted, correct? Te li taxoon sax ñu ekkati luwaa boobu mooy ñi nga xam ne ñoo defoon jëf ju ñaaw jooju bu yóbbu kenn ci yoon. Precisely. In other words, we are fine. Nothing happens. Dara du ci génn. dara du ci génn. But we heard the submissions by members of the judiciary a few days ago that the constitutionality of this Indemnity Act was in fact challenged. And Justice Hassan Jallow, current Chief Justice, wrote the majority of decision, or was it a unanimous decision of the Supreme Court, nullifying or declaring the Indemnity Act as unconstitutional. And soon after, the government purported to sack him, so he had to resign. So the government did not take it lying down. No. They fought back. But the fact of the matter is, even though the provisions of the Indemnity Act are still in the statute books, there is judicial pronouncement from the highest court that the act is unconstitutional. ñi nekk ci attekaay bu mag bi day ñoom ŋàñña nañ ne loi boobu àndul ak loi waaye nag terewul den tey de mu ci téere loi bi ba tax am nañu xam ne dem nañ ci court bi gën a mag ci réew mi pour daaneel loi boobu Yaya Jammeh defoon pour wane ne xale yooyu ñu rey ñi leen rey dara du leen ci fekk waaye court boobu noonu jiiteel ko woon di Assane Diallo wane na ne loi boobu duwutoon loi bu baax ñu daaneel loi boobu waaye nag loi boobu bàyyi woon nañ ko ci këy ci téereem loi yi ba tey waaye li leer ba leer mooy suñ court bi gën a mag nee na loi boobu amatul banqaas mënut a taxaw waaye ba gars yi defee loolu ba pare Alaaji Assane Diallo mi jiite woon court ba Yaya Jammeh jéem na ko dàqa Assane woon ko nag ne ko président amul doole dàqa jooj waaye man sax bàyyi naa liggéey bi noonu la fa tëree woon so we I mean yes the government did everything really. They declared Barrat Jossi, they declared him persona non grata. nguur gi defoon nañ lu nekk ndaxte Barrat Jossi moomu sax dàqoon nañ ko réew mi. They hope to have a favorable judicial decision. It did not happen. yaakaaroon nañ ne li nga xam ne mooy atte bi nga xam ne attekaay bi doon nañ ko dox dina leen faral te loolu amut. They created the greatest discomforts against the judge responsible. ñu indiloon xat-xat bu mag nag ak ki nga xam ne moo atte woon mbir mi. And the judge eventually resigned. te attekaay bu ca mujjantil ga sax dafa bàyyi liggéey bi. They tried to shield those responsible from any liability. ñu ngi bëggoon a laaxa nag ñi nga xam ne ñoo def jëf ju ñaaw jooju ne liñ def dara du leen ci toppa ne defuñ dara. The court refused and said that law is not good. court bi dal di bañ ne luwaa boobu ñu tëral du luwaa bu baax. They purported to dismiss the judge. ñu pare na pour dàq ka def atte ba. So apparently all the actors involved have been dealt with in a very bad way by the government. dafa mel ni ñi nga xam ne ñoo sémboon mbir yi yëpp sax gannaaw gi nguur gi jëf yu ñaaw lañ jëflante ak ñoom. How about the coalition members? naka nag ñi nga bokk nekk ne ñoom nekkoon ci mbootaay boobu. Well, Esa, I think I left out one point. Lead counsel dafa am bunta bu ma fàtte tuuti ne ko wax ko. As the court cases went and before the commission of inquiry was set up. Bala commission of inquiry biñ koy sampat jàmbur yooyu bi court bi demee. Through our network. ci suñ mbootaay gi. We learned that Omar Joof was in Dakar, Senegal. ci lañ yëg ne Omar Joof jamono jooju mu nga ba Dakar, Sénégal. Under the protection of RADO. ci kaaraange a French acronym of it was a human rights. RADO boobu nag mbootaay ci làkki français lañ koy mooy tekki mbiri yelleefi doomu aadama la ñuy xeex. I personally quietly traveled to Dakar. man si suma bopp nag ci laa yollee ko rek daw dem Dakar. And I went to, I think the head at that time was Aliou Tine. yaakaar naa ki ko jiite woon mooy Aliou Tine. And they had some of their officers. Sidik Niass, he's still a human rights man, although getting old like me now. But Sidik Niass moom it ku si daan yëngatu la waaye léegi na màgget na.
And I went there to talk because we used to network with all these our sister organizations. Dama fa dem pour waxtaan ak ñoom ndax boo dañ daan jokkoo suñ yeneen banque mbootaay yooyu yëpp. I met Omar Joof there in the residence. Fa fekk Omar Joof ci foofu ci kër ga. And I remember as we were discussing. Bi ñëwee waxtaan. Rado representative and Omar Joof. Ak koo xam ne moo fa teewaloon Rado ak Omar Joof. Informed me. Ñu yëgal ma ne. That one of our coalition members. Kenn ni si suñ mbootaay gi. Had come there. Ñëw na fa. And had asked Rado. Pour laaj nag Rado. To release Omar Joof. Ñu bàyyi Omar Joof. So that he will go back. Pour mu ñibbisi. With him. Ak moom. When I spoke to Omar Joof, I remember him telling me. Bi ma waxee Omar Joof maa ngi fàttale ko ne wax na ma ne. This person even told him. Wax na ko kii sax wax na ko ne. That the head of state. Ne borom réew mi. Wanted to make him the minister of sports. Ne daf ko bëggoon a def ministre bi saytu wàlli tàggat yaram fii ci réew mi. So he was being baited, being lured to come back to the Gambia. Léegi nag dañ ko fexe indiwaat ko mu ñëwaat ci biir réewi Gambia. He was indeed. Waaw loolu lañ ko defoon dañ ko doon neexal ko pour mu ñëw. And the person being used to do that was in fact a member of your group. Who used to attend our meetings. Kooku bokk na ci ñun te taay bu ne dafa teew ci suñuy jotaay. Your team was compromised. Yes, our team was compromised. Waaw dafa mel ni kon ñun suñ kuréel gi maslaa woon nañ diggante booba rek mu jégi. It would be interesting for purposes of history to know who this person is. If you are not comfortable mentioning the name, write it down. I will definitely write the name down for you. Please go ahead. Kan la soo ko bëgg a wax sax mën nga koo bind rek jox ñu. Wala ma bindal leen ko rek. Yes, and could you also sign the document with your name on it and date? Today is what, right? 19th, is it? Or 20? 20, yes, 20 May. 20 May. It was, can I continue? Yeah. Yes. This is. Please proceed. Please proceed. Yes. But the members of the coalition, did anything happen to them? Well, the harassment gradually now started. If you, I put in my, I try to get newspaper cutting, like we even commemorated, for example, the 1 year celebration. Look at page 8. ñu ngi doon màggal benn bés bi nga xam ne nii mooy bi ñu doon màggal ci at bi ñu amee benn at. In which we condemn. foo xam ne ni nag ŋàññi nañ. The action of the government. jéegooy nguur gi. We pressured them to do something. dal di leen noot na pour ñu def dara. Of course they were not happy. ndax booba kontaanuñ ba léegi. Because we will not leave the issue. ndax bëgguñoo bàyyi mbir mi. So gradually the harassment was to start. mujjee gi nag suñ coono commencé door. I remember, of course, it started with the tirades of insults. ñu commencé ko nag di ñu saaga di ñu xas. Whereby the head of state would say things like. foo xam ne ni borom réew mi léegi-léeg mu wax lu mel ni. That we are the illegitimate sons of Africa. ne ñun daal ñooy ñoo xam ne ni daal duñ judduteeg doomi Afrika. I will send you 6 feet deep. danaa leen def juróom-benni sebre si suuf si. And even the air will not see your bones. ngelaw li sax du gis seen i yax. I am tired of you. man kon mer sonn naa si seen i mbir. I will treat you like a double donkey. danaa leen def ni ñuy defee mbaam ngonk. Which I thought, I've never heard of the saying double donkey. loo xam ne mosuma dégg luy double donkey. In fact, I asked
I think a cousin friend of mine, Jegan Gray Johnson, who had a Jola friend. am na ku ma laaj suma doomi ndey Jegan Johnson ko am na xariti Jola. I said it could be, it's a saying in a language, you know, because you have to be really creative to treat somebody like a double donkey if it is not part of your language. Double donkey nag xëy na am na leen lu mu tekki si yenn làkk. And apparently, the word never existed. It was coined by the president himself. baat boobu na mosta am njiiti réew mi rek moo ko fa sos. Very rich imagination. Yes, but I guess it showed how angry he was. He just didn't want to treat us like a donkey, but a double donkey. loolu nag mu ngi mel ni rek nekkul ne dafa jëflante ñun ni ki benn mbaam ne waaye ni ñaari mbaam yuñ boolee wandoor. So I guess this was something to come. déjà gis ne lii nag luy war a ñëw la. But I think he started treating Gambians as double donkeys. ne jamono ji na mu ngi jëflante Gambien ci ni double donkey. And he became more brazen. He became more brazen. And the attacks continued. The attack continued. songu yooyu nag continuer rek. Lawyer Usman Silla, an attempt on his life. Lawyer Usman Silla nag ñu pare woon pour rey ko. Yes. Unfortunately, Uncle Deda Haidara fell. ci gën a daw yaram na Uncle Deda Haidara tam ñu rey ko. Media house is being burnt. néegi taskati xibaar yi ñu lakk ko. We have heard the testimony of the Secretary General of the Gambia Press Union. dégg nañ seede ki nga xam ne mooy Secretary General ci Gambia Press Union. Over 140 arrests were made of media personnel. lu toll ci téeméer ak ñeneen fukki arrest yoo xam ne jàpp nañ ko ñiy liggéey ci tasam xibaar. Several media houses burnt. am na bérébi tasam xibaar yu ci bari yoo xam ne lakk nañ ko. Unlawful detention and torture became the order of the day. di jàpp nit ñi te weeruñ ko ci benn luwaa ak di leen mitital loolu daan faral di am jamono bu ci nekk. The economy being raided like it was an extension of the executive household. koom-koomi réew mi nag ñu jël rek di ko fayee mel ni ñoom ñooy ñi nga xam ne ñoo ko moom ñoom kilifa yooyu. A phony HIV/AIDS treatment. ñu indi tappale nag ci wàlli fajam feebari HIV/AIDS. Some dubbed him a quack, others called him a charlatan. ñenn ñi nag woowee ko docteur boo xam ne li moo faj sax xamut ji dara amu ci benn xam-xam. And then a witch hunting exercise. ak it sax gannaaw boo xamee ne ekkati nañ nag rubam dumma bi ci biir réew mi. I'm just reading from paragraph 49 of your statement. maa ngi jàngee rek ci yow kayit gi nga xam ne moom nga binda nii. And he continued to acquire titles. mu continuer nag ñuy koy jox nag ay tur. As the rights violations mounted, nii nga xam ne noonu lañ doon yàqee yelleef bi di ko the titles increased. tur yiñ ko yokkal nag di gën a yokku. From Alhaji li ko dalee alhaaji. to doctor. docteur. To Sheikh. Cheikh. To professor. Professor. To Nasiruddin. Nasiruddin. And Babili Mansa. Babili Mansa. And was yearning to be crowned king. te mu ngi doon waaj nag sax pour ñu fal ko mu doon buur. And the usurpation of the judiciary and appointment of mainly Nigerian mercenary judges. ak lim dugaloon na loxo ci li nga xam ne mooy bunti atte bi di indi ay attekat yoo xam ne ñu ngi bàyyeekoo Nigeria te ñooñu dañ doon liggéey rek pour ñu fay leen. And the continuous attack on defenders of human rights. ak ni nga xam ne ñu ngi doon dal ci kaw képp koo xam ne yaa ngi taxaw rek pour xeex ngir doomu aadama am yelleefam. Including Imam Babali. bokk na ci sax di Imam Babali. And the public abuse and humiliation of many Gambians. ak loraange ak toroxtaange gi nga xam ne teg nañ ko ci kaw ñu bari ñoo xam ne doomi réew mi. And the list went on. mu continué nag emul foofu rek ak yu baree bari. How did you feel when you were writing this paragraph? jamono bi nga binda lii yow loo doon yëg. I went back. It's like going back memory lane. mu ngi mel ni rek maay delloowaat ci suma xel rek. You see, lead counsel, I've watched some of the testimonies here. Lead counsel am na yenn ñu seede yoo xam ne ni seede naa fi dégloo ko fi fii ci TRRC. And it really pains me. métti na ma lool. When I see them trivialize what happened. buñ su ma gisee ñu nettali li nga xam ne moo leen dal. People say that these things never happen. People say these things never happen. am na ñu wax ne lii sax musuta xew de. These things happen. lii lu xew la. And we cannot talk about truth. mënuñoo wax dëgg. We can ask for forgiveness. di laajte na pour ñu jéggalu. Let us put the record straight. I think this is what usually pains me. nañ leeral rek lii na mooy li nga xam ne moom a de gën a métti. But maybe I will dilate on that more later, because if you're going to have a never again, which is behind you. danaa wax si loolu ca kanam tuuti lu yaatu ndax bu fekkee yaa ngi am bàkk ne lii bu mu fi amaat. We have to honor.
foog si rek ñu gore ci. and say these things happen. ne lii xew na. and then we can talk and find out why it happened. bu ko defee ñu wax lan moo tax mu xew. and stop it from happening again. bu ko defee nag ci lañ koy arrêté ne dootul amaat. But in spite of all this, you continue to file cases against the government. Yes. Waaye terewul de ak lii xew yëpp yow daal yaa ngi continuer rek di dugal ay case yoo xam ne layoo la yuy dal ci kaw nguur gi. Tell us about Dumo Saho. wax ñu mbiri Dumo Saho. Yes. Again, as I have mentioned, that the ASIL office was a place where people will just come in confidence. So the wife of Dumo Saho, Annika, I think she passed away. She's a Swedish lady who passed away, I think, last year. soxna si Dumo Saho nga xam ne doomi Sweden la nga xam ne génn na àdduna sax ni ki daaw. And walked in to the office as usual. mu ñëw fa comme ni nit ñi daan def rek. And explained that Dumo was picked up. Held incommunicado. pour nettali where he is. borom këram Dumo dañ ko jàpp te fi mu nekk ne kenn xamul fu mu nekk. I remember, of course, reporting it also to the coalition. maa ngi fàttaliku tamit kalaame mbir mi ci coalition bi. And also, especially Abubakar Tambedu. surtout nag Abubakar Tambedu. So quickly, ci saasi rek. we got together. ñu dal di ànd. Initially. ci njëlbeen. To file. pour binda nag file nag benn kalaame. In fact, we started for a search of Dumo. ni ñu commencé sax mooy pour seet nag mbiri Dumo. Maybe we're a bit foolhardy thinking about it now. pour xam na fan la nekk. We tried at the police station, IGP office in Banjul. ñu njëkkee ci office IGP bi ci Banjul. The NIA yi. Soon thereafter, I was warned that I'll be arrested, but I'll come to that by Sukuta Jame. Sin tur rek ñu dénkuma rek tikkuma ne ma dañ la jàppade waaye nag loolu naa ci ñëw ci mbiri Sukuta Jame. But the sum total of it was that we went to court, again a habeas corpus application, Abubakar Tambedu, myself, to get, so that Dumo can be ñu dem koon nag dugalante ay mbir rek man ak Abubakar Tambedu ngir rek pour Dumo ñu koy génne. Of course, finally he was found. mujjee gi nag ñu gis ko. But of course, they didn't release him. They now charged him with treason. mujjee gi nag bàyyiwuñ ko de waaye nag dañ ko mujjee tuumaal ne daf doon suufu nguur. But at least we knew where he was. waaye nag nu munti mel xam nañ fan la nekkoon. And we could now even visit him at remand. tey booba mun nañ koo dem seeti ci fiñ ko dencagum ci kaso gi di remand. That was, for example, one of those cases of Dumo. At least tracing, finding out where he was, and of course, his case continued later. We even left the jurisdiction, and I think other lawyers took up the case as defense. Layom nag mujjee na continuer naam sax ñun mujjee génn nañ fi waaye nag yeneen lawyer yi continuer di doxal mbiram. But quickly, perhaps maybe I should just, during that period, as I said, there was this case of Banana Jaju as well. ci mbir mi nag jamono boobu am na case yi Banana Jaju. He was a very famous athlete during our youthful days. nekkoon na nag dawkat bu feeñ ci jamono suñ ndaw. 400 meters fame. Yes. So again, family members came. mujjee gi nag mbokk yi ñëw. To explain that he was gassed by NIA. They went and they gassed him. ñu wax ne daal NIA ñoo dem gas ko. And then took him away. ñu dal di ko yóbbu. And he's been held incommunicado. ñu ngi ko jàppate ko benn place du wax ak kenn. Of course, more than 72 hours. lu weesu sax ñetti fan. And of course, even the manner in which he was arrested, the gassing. ci ak anam gi ñu ko jàppee woon mooy gas ko. But also, even what he was alleged to have committed was that he had, and this was not a violent issue, it was a land dispute. liñ wax sax ne loolu la def nekku sax loo xam ne ni mbiri tefaar la mbiri suuf la rek. Of course, as usual. comme niñ ko daan defee rek. Tried to find out from the NIA. ñu dal di dem di laajte ci NIA yi. It was carried in the newspapers where the NIA came out very strongly. ñu ngi ko bindoon ci newspaper bi foo xam ne NIA yi ñëw nañ feeñal seen bopp bu baax. That if I venture around that area, I'll be arrested straight away. ne su ma demee si boor boobu di fa jéem a caakaayoo ko seet nañ ma jàppade. But the reason why I'm mentioning this lead counsel is that it also caused another headline. li tax na ma feeñal lii dafa am leneen lum si fesal. Which was a bit embarrassing for me at the time. loo xam ne ni sax rusloo na ma ci jamono boobu. Tell us about it. Because when my mom saw the
the exchanges between what the papers were saying about the case and the threats that the NIA were making. Bisuma yaay gisee nag li nga xam ne nii mooy mbiri Leo boobu ak li NIA di wax ci man. Of course, she wrote a big rejoinder. Ci la bind nag leneen loo xam ne nii ab tontu la ci loolu. Addressed to Sukuta Jammeh. Di ko tontoo Sukuta Jammeh. Sukuta, leave my son alone. Sukuta bàyyil suma doom ji. I covered him with the blood of Jesus. And it was a bit embarrassing. Whenever I will go out, people will shout to me, "You are covered with the human rights officer. You are covered with the blood of Jesus." But interestingly, lead counsel, I remember that week. The British embassy had a function. British embassy bi ñu ngi amoon benn jotaay xew-xew. And I remember the ambassador, they call him High Commissioner. The High Commissioner was Rospero, you know. Ambassador ba nag. And we got talking about what was happening with my activism. ñu ngi doon waxtaanee li xew ak surtout nag li nga xam ne loolu ci loolu laay yëngatu. And he said something to me. mu wax ma dara de. He said, "You see, April 10 and 11, mu ne ma gis nga nag April 10 ak 11. we attended your press conference. teewoon nañ ci sa jotaay bi nga amoon nag way taskati xibaar yi. You have asked parents to come out. daa ngi doon sàkku nag ci way jur yi ñu ñëw génn. Show solidarity. ànd ak yéen. He said, "If these mothers were like your mother, bu fekkee ne ñii seen yaay ñu ngi meloon ni sa yaay. the regime will not do the excesses that they're doing, they will not. nguur gi de jéggi dayo yi ñooy def nii duñ ko doon def. They will be put on notice." ni kon nag dañ leen feeñal. She was very bold and brave. Well, I was embarrassed, but perhaps maybe it saved me. waaw rusoon naa na waaye yaakaar naa looy sawee na ma. It sure did. It put them on the spot. At least you didn't disappear. I didn't disappear. Fantastic, fantastic. But quickly, just to show you, I don't know, maybe I can tell you other harassments. Go ahead. But the one was, I think, to do with our coordinator. Mohamed Lamin Silla. Who was also arrested. Again, as usual, you'll just hear that some plainclothes officers came, picked him up, and took him away. So apparently he had made, I think, an interview on BBC. Relating to the elections and intimidation. Of course, the government was never happy with. The Coalition of Human Rights Defenders, I forgot to tell you, was even accredited. And we were doing awareness raising on election. We were also monitoring elections. I remember the vice chairperson of the commission, Ms. Adelaide Sose, I think was our focal person when it came to elections. I think with their cameras that they had, we even captured good practices of election. So we had this on TV, and we also monitored elections. Indeed. I forgot to mention that. It was one of the things we did. But the harassment, continue with the harassment of Mohamed Silla. Yes. So he was held in, of course, an urgent action went out straight away. And by urgent action with Amnesty. With Amnesty International. And of course, the coalition issued straight away a press statement demanding his release. And the usual suspects, again, IGP, NIA, we petitioned the Minister of Justice. Minister of Justice and NIA, IGP. When he was not released, we decided to march to the NIA quarters. In 2000? Yes, we picketed. You marched to NIA headquarters? Yeah, we picketed the NIA, led by your vice chairperson. It looks like Auntie Adelaide was a perennial activist. We had, I remember, Usman Manjang was there. Usman Manjang Mungfon. Auntie Adelaide was there.
moom nga xam ne jiite woon nañu. If I remember, Binta Sidibe was there. Binta Sidibe mu ngi fa woon. I was there. But the demand was, we want you to release Sila or charge him. This is what we said. Again, they will come out, they will peep by the gate, and after some time, we left. Okay. But they did not leave you alone, did they? Well, no, they didn't. I remember when Sila was released 2 or 3 days after, he made a very interesting statement. He said that the guy, they were, because of course, having an amnesty profile, Human Rights Watch, everybody was writing to them and sending. This was the era of the fax. The fax. Yes, fax machine. Fax machine. And Sila told me that the NIA complained that all their fax paper ran out. Fax papers because of your so-called people there. Every minute we're receiving a fax from Colombia, from London, from everywhere, asking for your release. But that's the putting pressure on the government. Yes, and then he said, if I remember right, I think it was, he mentioned the name of Fodebari then, that he's telling me that they have eyes on you, that is me, that I am a paper tiger, and they know I'm very dangerous. That was the first time I also heard the word paper tiger. Paper tiger. So I think everybody has their acronym in this. And it was who making that threat? Fodebari, he told me. Fodebari, if I remember rightly. Eventually, did anything happen to you? Well, I remember sitting at my office in Asil. It's 2001 sometime. June? In June. June 2001. 2 police officers came. And they handed me a summons. Summons. Appear before the courts. Magistrate court. And I was charged with unauthorized driving. Driving with due care and attention. This, if I remember, these were the charges. And when I looked at it, these were, they said, offenses that happened when I was a magistrate, almost 1 year plus, 1.5 years earlier. So I looked at it and I laughed because I knew, I suspected, of course, why. I still remember calling Haruna Jaite. Because I think he was the registrar, and he was the one responsible for all the magistrates during that time. So I asked, I said, well, Mr. Jaite, you remember that incident I had an accident. I did have an accident though. Mr. Jaite, I said, I am now being charged with driving without care. But the interesting thing is that on unauthorized driving, as if you will think that I actually went and stole a vehicle, the way it was put. He paused and then he said, wow, okay. Wow, okay. Now a particular minister came here asking for your file, and I was wondering why. A minister from which department? Minister of Justice. It was the then Joseph Joof who was Minister of Justice. Joseph Joof minister. Fast forward, yes. And that would be the genesis of the charges against you? Yes, this was the yes. This was the file was looked. They said he had an accident. Let us fix him. Keep quiet. If you ask me, this was. I'm sure they must have been looking at many other areas. So finally, they said he had an accident once upon a time. Let us fix him. So it was a massive fishing expedition
They stumbled on this accident and they say, let's say he stole government vehicle and crashed it. dafa mel ni dañ la doon rubba yoon wu nekk ut nañ la fa mënuñ laa am ñu sukkandiku nag ci accident boobu ne mu ngoog léegi nag nañ wax ne dafa sàcc moto nguur gi ama moom accident. That's how it came about. I stole it. I drove without a license. dama ko sàcc dawal ko te amuma license. And then of course the reckless driving bit that they came up with. So and how did that case pan out? Yes. So I quickly informed coalition members, and especially Abubakar Tambedu. Member bi rawatina Abubakar Tambedu. And he came. Mu ñëw nag mu wax. And he said, okay. La ma wax ne ma waaw okay. I will coordinate your defense team. Ci la ma wax ne dinaa toppatoo nag ñi nga xam ne ñooy kuréel lawyer bi laay taxawu. And the day of the hearing, te bés di àtte bi. I had about 9 lawyers. Ci la am lu dem ci juróom-ñeenti lawyer. Probably even more. Mën naa am sax lu ko ëpp. Led by Ousmane Silla, of course. Jiite ko nag di Ousmane Silla. And all the coalition members were there. Ak ñi nga xam ne ñooy coalition members yëpp ñu ngi fa woon. I actually believe that perhaps the magistrate even probably felt overwhelmed. Jaaxal naa sax magistrate bi moom mujjee gi jaaxle na sax. Of course, with my mother. Ak suma yaay tamit de. But anyway, she counted for many. Yes. Yes. So of course, I think it was before her worship Hadi Roche. She then was a principal magistrate. Hadi Roche moo nekkoon principal magistrate bi jamono boobu. And I still remember vividly. Maa ngi fàttaliku bu baax ba tey de. The prosecutor. Ki nga xam ne moo amee woon wàllu àtte bi. He used to be a prosecutor when I was a magistrate at the Kanifing court. Te daf daan nekk àttekat prosecutor tey moom man àttekat laa ci Kanifing magistrate bi. And he looked very uncomfortable. Te booba daal moom xelam dalu dara. I remember Abubakar Tambedu, who coordinated the team. Maa ngi fàttaliku Abubakar Tambedu mi jiite woon kuréel gi. Speaking to him. Di wax ak moom. And he said, listen, I don't agree with this. I'm just being forced. I still remember vividly. Maa ngi fàttaliku mu ne man gis nga man ànduma ci lii man dañ ma forcer rek. I'm giving orders to come and prosecute this case. Dañ ma jox order ndigal rek ne naa ñëw àtte nag mbir mi. Did he say who gave that order? Waxoon na kana ko jox ndigal li. Abubakar Tambedu told me because, of course, I was agitated standing there, that it came from, it was traced to the Minister of Justice. Lii nag mu ngi jógee ci Minister of Justice rek. Surprised? I was not surprised. I was not surprised. But what surprised me was the length in which they went. Li ma jaaxal kañ mooy ni mu guddee woon. To forge my statements with a forged signature, which was not even close to my signature. Sign boo xam ne signature boo xam ne dañ ko tappale rek te jegewul sax suma bos. Voluntary statement saying that I agree to this and that. And with a forged signature at the end. Ci signature boo xam ne daal duutoon suma signature. Which was quickly discovered. Ci saa si rek ñu gis ko. And also, apart from the forged signature, su moyee nag signature boobu ñu tappale. I remember Counsel Ousmane Silla asking them, at the time you claim this offense took place, what was the position, what was the job, what was the status of Emanuel Joof? Ci lañ wax ne leen jamono bi ngeen a wax tuuma yi nii moom lan la moo nekkoon liggéeyam jamono boobu. He was the first class magistrate assigned to LRR, LRD, and NBD. Ne booba de first class magistrate la ñu ebal ko ci tundi LRR suufi Mansa Konko ak North Bank Ribbon suufi Kerewan. Which vehicle was he driving? Mooy leen ban oto la doon dawal. It was the magistrate vehicle assigned to him. Mooy oto magistrate biñ ko jox. Who gave him the license? You know, those government license. Ko joxoon lañ ci ni nguur googu jamono jooju. And I remember him referring them to a section. Maa ngi fàtte mu ngi leen a wax na ci benn bunti loi. If he is unauthorized, then the person who authorized him, the unauthorized, should also be should be charged. It was quite an interesting. Kon loolu duutoon lu dëppoo yoon kon nag ki ko joxoon digal mu dawal moom itamit dinañ ko teg tuuma. Of course, it was the government. Naam jamono boobu nguur gi la de. So, of course, to cut a long story short, pour gàttal wax ji rek. It was a way to intimidate me. Dañ ko defoon rek pour xuppama.
And the matter was thrown out. mbir mi nag mujjee gi ci lañ ko sànni génne ci court bi. So that was one of the many things that were done. But council file, it didn't stop there. We started receiving phone calls. Emul foofu de mujjee gi ñu commencé nag di jot ay téléphone. Just threatening phone calls. yoo xam ne ni pour xupp la di ñu tiital. I remember talking to Ibrahim Silla on a few occasions. maa ngi fàttaliku di wax ak Ibrahima Silla ci yenn jotaay. But I have to say something, but I will not. We had people who also sympathize with us. am nañ ay nit ñoo xam ne itamit am nañ seen yërmande ci ñun. Inside. ci biir. Who actually will advise. ñoo xam ne léegoo-léeg sax danañ ñu yedda. Be careful. dañu wax ne ngeen bàyyi seen xel. This and that is being said. lii ak lii wax nañ ko. This and that is being planned. lii ak lii lañ fi fexe. I also remember vividly during that period. maa ngi fàttaliku ci bu set ci jamono boobu. I came down from the ASIL office. ma ñëw nag ci office ASIL bi. One of there's a guy who sits there with a wheelchair asking for charity. am na koo xam ne mu ngi toogoon ak puus di sàkku ñaan di saraxtu. Warned me that Joof. mu ne ma Joof. have been interfered, have been slashed. I didn't get that one. Your tires have been slashed. nema si sa tanki auto yi de xotti nañ ko de. Not completely, but like. Wow, dañ ko les nii rek. The front ones. I looked at it. ma seet ko. I asked him. I tried to find out. He said, "Well, there was a person that was there." ci la ma wax ne ma I didn't see the actual slashing, but I'm just realizing that these tires are slashed. ci la wax mu ne am na ku fa nekkoon de ci laa gis nag xotti wi. I remember when I quickly took it to my mechanic to change both wheels, and he told me that I'm very lucky. ci la ma wax nag bi ma ko demee yóbbu nag ci defarkat bi pour mu weccil ma tànk yi. ci la ma wax ne ma yow ko am chance nga. Said if you have driven this even a kilometer or more. ci la ma wax ne boo dawaloon ni benn kilomètre wala lu ci topp rek. The tires will explode and burst. tey kon bu tànk bi dafay toj. And obviously, this was done. You could see that it was a design by somebody. Gis nga loolu defoon nañ ko dafa am koo xam ne moo ñëwoon rek lees ko noonu. This is just to show. These were early days, as I'm saying, but the tone was set. lii nag ci jamono boobu la waaye nag mbir mi feeñaloon nañ ko. For intimidation. ci li nga xam ne mooy xupaate yi nii tiital. Harassment. ak itamit di ñu xasaka toonal. Of anybody who was perceived. ti képp koo xam ne ni nag dal di woon nañ la ut. As an opponent. ne daal yow kuy dinga nguur gi nga. Anybody who would say that human rights violations were being perpetrated. koo xam ne ni yow dangaay jéem a nekk di feeñal ne daal am na yelleefi doomu aadama yu ñu fi xëtt. You will be targeted. dañ la dàkk nag jamono boobu di la rëbbu. And I really believe that the targeting of civilians. te tamit jàppoon naa ne rëbbam civilian yooyu. Really, the catalyst was April 10 and 11. lépp daal mu ngi tukkee rek ci jamono April 10 and 11. As the president felt. ci jamono bi nga xamee ne président bi moom lim foog rek mooy. He could get away with it. ne daal mën na ci rëcce. Because Gambians became mute. ndax jamono jooju Gambien yëpp a ngi selew. He escalated. te ci la ko loolu nag muy continuer nag. The reason why I'm saying this. li tax may wax lii mooy. I remember April 10 and 11. maa ngi fàttaliku atum April 10 and 11. Very few. Apart from the coalition who came out strongly against shooting of children. ci mooy nag suñu mbootaay ñi nga xam ne ñoo ñëwoon di xeex mbiri fetel yi ñu fetel taalibe yi. Most Gambians kept mute. Gambien yu bëree ngi noppi woon. Opinion leaders were quiet. ñi nga xam ne ni ñooy borom kàddoo ci wàllu dinga nguur gi ñu ngi noppi. Religious leaders were quiet. njiiti diine yaa ngi noppi woon. Most people you expect to come out and say something. ñi nga xam ne ñoom ngay yaakaaroon yëpp ne daal dinañ ñëw pour wax dara ñëpp ñu ngi noppi woon. They kept quiet. ñëpp a ngi noppi woon. The only person I remember. kenn rek laa mun a fàttaliku. Came out strongly. koo xam ne ni ñëw na feeñal boppam. Was a man called Pa Da Costa. mooy koo xam ne ni ñu ngi ko xamee woon Pa Da Costa. In fact, there was somebody I was listening one time and somebody had the tape exactly of what he told the authorities. am na ku ma dégg koo xam ne wax na ni mu waree ni mu seetee ne loolu lañ wax kilifa yi. He said, "You do not shoot your own children."
ci la wax ne yéen fetalu leen seen came out strongly. It was not pro-violence that the students should be violent. nekkul nag koo xam ne daf doon gën a dëgëral ne xale yi dañ waroon a def nag ak fitna. But he condemned waaye nag ŋàññ na the atrocities that took place. ñaawteef yi nga xam ne nii am na. We kept quiet. ci la ñu wax tamit nag ci lañ noppi. Jammeh became emboldened. ci la Jammeh gën a dëgër nag. And then he started. mu continue commencé nag. Ousmane Silla. As you've said, as I said in my statement. comme ni ma ko waxee ci suma kàddu yi. I remember when Ousmane Silla maa ngi fàttaliku bi Ousmane Silla. he was rushed to Dakar, of course. ci lañ ko dawal yóbbu ko Dakar. I remember the statement that was made by the president. maa ngi fàttaliku kàddu yi fi président bi waxoon. He said that they are accusing them of the shooting of Ousmane Silla. mu ne ñu ñoo tuumaal ne ñoo fetal Ousmane Silla. But if it was them really, waaye bu fekkoon ñoom la nag. they would not have missed. ni kon duñ doon mooy mukk. Well, they perfected it. They didn't miss with data. kon loolu moom wéral na itamit ne kon daal ñoom mooy data. Sad situation. daw yaram. And to your members, what happened to Mohamed Silla? yéen ñi ci bokkoon nag lu dal Mohamed Silla. Yes, Mohamed Silla was under, as I said, constant threat. Mohamed Silla moom jamono boobu moom nag nekkoon na koo xam ne nii toujours rek mu ngi ci ak njàqare xuppute. Okay, I will explain just quickly one thing because soon he left the shores of the Gambia. He traveled out. ci la génn nag réew yi Gambia. But I remember him telling me a particular incident. maa ngi fàttaliku mu maa nettalil benn xew-xew. When he said it was just maybe by the grace of God. mu ngi wax rek ne xam naa daal ci ndimbali yàlla rek la. I think we were supposed to have a meeting with some group in Birkama. yaakaar naa boobu ñu ngi doon am benn meeting ak ay nit ci Birkama. Whatever happened, he spent the night in Birkama. He didn't come back. lu si munti xew daal Birkama la fanaan ñëwutoon. And an officer within told him that he was very lucky. ci la benn officer wax ko ne ko ne ku am chance la. Because they had planned to actually ambush him. ndax seen pexe moo nekkoon rek pour ñu dal di ko jàpp. I'm just explaining too. And he had to leave the jurisdiction. ci kaw loolu nag ci la dal di daw génn because I think the government had stepped up its intimidation, its human rights abuses. ndax boobu commencé nañ nag seen coupaate ak seen. And I really believe that his life would have been danger. te xam naa ne daal bakkanam mu ngi nekkoon ci xobi sam jamono boobu. The lives of others as we've seen, those who. comme ni ñeneen ñi nga xam ne ñoom it ñu ngi si woon. And to you? ci yow. I think my parents were very worried, I believe. yaakaar naa suma waajur yi tamit daal nekkoon na ñu gën a bàyyi xel lañ. But it so coincided. waaye nag daal di woon na nekk lu tombel. that I was offered a job with the Office of the High Commissioner for Human Rights. waaye nag ñu ngi ma joxoon nag liggéey ak Office of the High Command. As a refugee status determination lawyer. ak ñi nga xam ne ñooy ñi saytu wàlli dawlaaku yi. and protection officer. koo xam ne ni protection officer la. And I left the jurisdiction to work for United Nations Human Rights Commission. ci laa nekkoon liggéey United Nations Human Rights Commission bi. the refugee agency. di buntu liggéeykaay bi nga xam ne ñoo taxaw wàlli dawlaaku yi. to work with the border with Eritrea. ci diggante ak Eritrea. and Sudan. ak Sudan. So I left the jurisdiction in 2002. ci laa génn nag dëkkuwaay bi ci atum 2002. And to Fatou Jagne Senghor? Shortly after, Fatou Jagne also left, I think, for working with Article 19 in South Africa. ci la fi génn pour liggéey ak Article 19 ca réewi South Africa. And who was left to hold the fort? Yes, the coalition members were here, but the one of the active person who was drafting our press releases and the petitions was left behind was Abubakar Tambedou. Abubakar Tambedou nag moom lañ fi mujjee bàyyi muy bind nag ci nga li nga xam ne mooy suñuy kàddoog yeneen yi. But you would feel that the coalition was still full in force because he will write. I used to remember reading his press releases and his petitions. ndax mu ngi continué woon di dox rek de ndax baa ngi daan jàng nag lii doon press release am di bataaxel yi jëm ci buntu tasekaay xibaar yi ak jotaay yim daan oote seq ko wéy taskati xibaar yi. And I told him jokingly though that. I told him jokingly. ma koy kafe rek.
That if only the regime knows that you're a one-man standing now with this petition, they'll just come and grab you. Yeah, but the fact of the matter is that many of the active members of the coalition started, well, some went away because of jobs, others, for Sila, it was really, the threat was mounting. I think probably had advice even from Amnesty. So I would say that at that moment, by 2003, 2003-4, the powers of the coalition was weakened. Because I believe that Abubakar Tambidu probably left either 2003 or 2004. 2003. To Arusha. To Arusha. Where, Arusha. And the coalition's strength weakened, and soon, well, but I am looking at paragraph 63 of your statement. The members of this coalition would later on in life reconverge, if there's such a word. But we would come to that. After you left Gambia for the first time on your international assignment, you returned to Gambia. And the passion and the fire was still burning in you. You created FLAIR. Yes. Tell us about FLAIR. Yes. I went away initially for 2 years and a bit. Came back. Of course, as you rightly said, the passion was still there. In fact, I was even a program officer briefly at the African Center for Democracy and Human Rights Studies. Program officer But with a group of like-minded colleagues at the time. We decided to form what was known as FLAIR. Foundation for Legal Aid. Research and Empowerment. So the founding members were Gay Sow, Almamital, Murtala Toure of WANEP, and myself. We were the founding. We launched it. Shortly after, we had other members. Leitafa Sose, who also testified here. The ultimate activist, Madi Jobate. Ultimate activist Madi Jobate. He was also part of the FLAIR group. Again, FLAIR was really trying to mirror what ASIL used to do. But mainly in the area of awareness raising. And advocacy to change the laws that were not, you know, there were a lot of decrees then, that were not in conformity with our regional and international obligations. Okay. Okay, but Mr. Chair, we need 10 minutes to finish. Do you want to finish? Do you want us to continue and finish, or do you want us to go on the lunch break and come back? It's only, let's continue, do the 10 minutes and all right. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. But soon after FLAIR, you had to leave the jurisdiction again. Yes. Wow. I started. I had to leave.
I was offered the job with United Nations Development Program. joxoon nañ ma liggéey ak United Nations Development Program. It was in Kenya, but it was for the South Sudan program because later I transferred to South Sudan because they were transitioning from the civil war now to a semi-independent state. liggéey ba nag mu ngi woon ca Kenya waaye nag lu jubluwaay bi moo doon South Sudan mooy benn réew la. Most of the warlords I know there, when they come on TV, I had actually sometimes had lunch with them. ñenn ñu bëri nag ci jàmbaar yooyu nga xam ne ñoo doon xeexal seen réew ak yooyu ñëpp xamante naa ñoom daan toog ak ñoom benn jotaay. But we although we had all moved apart, but I think there was this common interest among those of us who were, especially in the diaspora. amoon na ñun nag loo xam ne nii bokkoon nañ benn rawatina ñun ñi nga xam ne ñoo nekkoon ci biti. We will exchange ideas. léegoo-léeg ñu weccee xelaat. Send information to Amnesty, albeit from a different, that this is what is happening in the Gambia. di yónnee ay bataaxel ci Amnesty di pour leeral nag li nga xam ne nii mooy dox ci réewi Gambia. We liaise with some of our colleagues who are on the ground like Jay Sow. di jokkoog suñ yenn nawle yi nga xam ne ñoo nekkoon fii ci suuf ci biir réew mi ñu mel ni ki Jay Sow. I remember Abubakar Tambidou being the troublemaker he is. Abubakar Tambidou nga xam ne moom ku dëgër bopp la woon comme ni mu ko melee woon rek. He will still call some of the justice ministers that were his friends, colleagues. léegoo-léeg mu wax na ñi nga xam ne ay justice ministre am lañ ay xaritam lañ. You will tell me call naa ko wax naa ko mu bàyyi xelam de ëllëg si biir dina uyu. ne ko wax naa ko de pour mu bàyyi xelam ëllëg si biir. Like some did. Yes, but this was Tambidou style. lii léegoo-léegi style yi Tambidou la dee nekk. But like most Gambians, we were concerned. Like most Gambians, whether inside or outside. comme ni yeneen Gambien yu bari nag ñun daal soxaloon nañu benn moo xam yaa ngi ci biir réew mi wala ci bitim réew. But we just felt that some of us who were outside and had connections and network. comme ñenn ñi ñu file ne ñun ñu nekkoon ci biti te am ay jokkoo. could bring the spotlight more to what was happening. mënoon nañoo leeral nag li nga xam ne nii moo doon xew. And in 2016. So, as some of us lost hope. comme ni jamono jooju ñenn ci ñun ñàkk yaakaar lool. There was a glimmer of hope around 2016. amoon na nag lu feeñ tuuti ak yaakaar ci atum 2016. when it appeared that there was going to be a coalition. biñ gisee ne daal mën nañoo am pati manko ci wàlli wote bi. I remember the call started. lii nag maa ngi fàttaliku call yi jokkoo bi commencé. We quickly created a WhatsApp group. ci lañ gaaw nag dal di ubbi benn buntu WhatsApp nekk jokkoo boo xam ne ci mbiri internet yi la ñu ko xamee ko WhatsApp. The WhatsApp group was to try and tell the political parties on the ground. WhatsApp Our main objective was. WhatsApp bi nag moo nekkoon pour yëgal political party yi nekkoon ci biir réew mi fii li nekkoon suñ jubluwaay. Get your act together. ne daal faslante seen jéego. Form a coalition. sos leen génn parti manko. coalition. If we're going to fight dictatorship, it has to be, you have to come together because you cannot remove President Jammeh without coming together as a strong coalition. bu fekkee ne am nañ yéene pour génne fi nguur ak jaay doole li nguur ak pour génne fi Yaya Jammeh foog si rek ñu booloo de waaye benn mënuñ ko fee génne. And we were lobbying. I remember especially again Abubakar Tambidou. te boo nag ñu ngi dajaloo maa ngi fàttale ko ba tey rek Abubakar Tambidou. Lobbying the different various parties to come together. di dajale yeneen parti yi nga xam ne ñoo nekk ci réew mi pour nag ñu nekk benn. And we agreed that if there was some form of coalition. te ñu ñëm ñu nangu ne bu fekkee ne dal dinañu am nag coalition booloo. Those of us who were in that WhatsApp group. ñun ñi nga xam ne ñoo nekk ci groupe yi WhatsApp googu. should pay money. war nañoo fay xaalis. But not only pay money individually. waaye du rek fay xaalis comme ñunu neen benn nii. But each one of us should get their rich friends somewhere. waaye nag ñun itamit kenn ku nekk su fekkee am nga xarit boo xam ne nii poosam diis na. money. waaw. Put money. pour ñu dugal ci xaalis. To support a coalition. pour nag ñu taxawu nag coalition bi. It was not to support a political party, but to bring back normalcy into our country. nekkul rek pour dal di dooleel benn politique party waaye nag pour indiwaat nguur gu normal fii ci réewi Gambia la waat. Anybody but a dictator. Yes, anybody but a dictator.
And just to show that we're serious, I think we put a bar and said a minimum of $1,000 to some of us. Should put that. And we did. And we got our friends also to contribute. I don't know whether some of those members would want me to say who they are. I don't need to. Yeah, but there are many people, I think, many people who helped and assisted in the change. Some are quiet, some are louder than the others, but there were many. And from even some surprising quarters, because I think it shows that a lot of people were fed up. And people put money. And it was sent to help. In the campaign, in fueling, in T-shirts, so that we have a change. And a very important intervention, the buying of telephones and Senegalese SIM cards. Yes. Lead council, I took 2 months leave. Lead council. Have the pictures. I quickly slid in. I told my office, excuse me. Even one without pay. I got in here in November, during the last days of those campaigns. Others came in, Abubakar Tambedu later joined me. And others, maybe some won't want to be named. But we had people who were Ndaitafa sources, Patu Jan. They were very active. They were part of the nerve center of, I would say this. Sorry, I'm still talking. There were many. Yeah. But one of the things that I remember, it was Tambedu, whose idea was, and then Patu Jan, that listen, it's likely that during this election period, we may not even have, our SIM cards won't work. And since some of the Senegalese SIM cards were working, we were novice, but we thought if we get some SIM cards and also give it to those in the polling booths. We had people who could, some of the results we were knowing quickly. And actually they will call. This polling booth, this man is gone, this finished. So, and also so that we can also be in contact with the outside world, just to have information. Jamono bobu nak ci lañ am xelaat ne waaw fogo rek ñu comme que xeyna bési woté bé yoy nonu téléphone yi mën nañ koy mën na am jafé jafé ñu jënd téléphone sim card yi Sénégal. In fact, some people were saying they were receiving the results from Senegal even before IEC was announcing. Yes. Am na ñoo xamné sax wax nañ ne ñom results ñu ko doon jotté Sénégal bala ko IEC di yéglé. Yeah, and this was what was quickly happening. Sometimes I'll be told, no, wait, he has lost. You know, we had our own network. But Esa, sorry, lead council, I keep on calling you Esa. Lead council, all this was geared. Esa is fine. All this was geared to, and the sense of relief. You see, this is why, as I will say it again, how easy we all forget. When I used to come on holidays, I remember I will leave the hard drive of my computer because it was very likely that it could be seized. My communications will. It was I'm driving home, you are never sure, because this was what was happening in the Gambia. If we deny hard drive computer bi lo nak ben façon machine la ci biir computer bi rek comme léegi mën nañ koy ñëw sa ci génné ko bu joko am ak yéppam daal ñu mën koy xam ak yoy yépp daal dana daan daw fi ci biir réew mi. This was a country where fear reigned. We have to accept this. Although I think human beings, we forget very easily. ñun nak nit ku doomu adama dafa yomba faté waye nak fi réew mi ak njàqare daf fi nekkoon loo xam ne nii toujours la woon rek waxtu wu ne. And this is what these human rights defenders wanted to change. lii nag moo tax ñi nga xam ne nii ñoo daan taxawu lu jëm ci wàllu ak doomu aadama wecceeku boobu lañ bëggoon. And this is why we need to sustain and maintain that. We have tasted it. Let us not forget
what happened during 22 years. lii nag moo nekkoon li nga xam ne ni loolu lañ amoon buñ fàtte li nga xam ne ni am na fi ñaar fukki at ak ñaar ci gannaaw. And indeed, Gambians so boldly made an emphatic statement. Gambian yi nag wane nañ nag seen kàddu ci jaxaran. And decided to end Jammeh's rule in this country. te loolu mooy ñu mànkoo génnee nguuri Yaya Jammeh ci réew mi. What a relief it was. It was a relief. And I'm happy you said Gambians. I think all of us contributed in bits and pieces. Some are unsung heroes. kontaan naa lool bi nga ne Gambian yi ndax ñun ñëpp dal di woon nañ dugal suñ loxo ci wecceeku boobu. Some have died in the process. am na ñoo xam ne nii nag ñu ngi muñ faju sax ci liñ jotee am na ñoo xam ne jot nañ cee dee. Some had done what they did quietly. am na ñoo xam ne nag def nañ liñ def ci secret. But it was a concerted effort. It was like a baton. nekkoon na loo xam ne nii dañ ci fasalante jéego nekkoon na loo xam ne ni daal baatin la woon. Some started it early and handed over the baton to others. am na ñoo xam ne dañ ko commencé mu jéegi dal di ko jébbal ñeneen. This is what happened, sir. lii moo xewoon. Thank you very much. jërëjëf. I have no further questions for the witness. amatuma leneen lu ma laaj seede bi Mr. Chair. And I hand him over to you. jébbal naa la ko. He would have a closing remarks to make. dina am kàddu yu mu tëjee nag. Over to you, Mr. Chair. Thank you very much, Council, and thank you indeed, Chairman Joof. jërëjëf Council, jërëjëf Chairman Joof. Splendid testimony and good information to help us come to our conclusions. yu am solo nga fi gaaral te loolu sax dinañu dimbali bu baax a baax ci suñu liggéey. Before I ask the commissioners if they have any questions, Commissioner yi su dee am na kenn ku am lum la war a laaj. you did say that you had received recognition. I'm not sure if it was at the international level through granting of consultative status to the coalition of human rights defenders. Did you say that? Did you imply that? And which international organization granted the defenders that consultative status? No, I mentioned that we are accredited by the IEC. It was the IEC when it came to elections. We made sure that we had accreditation with the IEC. But having said that, the coalition was a very good friend of Amnesty International. And I have attended many conferences. We were working glove in hand with Amnesty International, and we went to Dakar and many other places to showcase the situational analysis on the ground, the status of human rights in the Gambia. So the Coalition of Human Rights was quite recognized by Human Rights Watch, Amnesty International, and others on the ground. In fact, we were their source of information. We were the local expert on many of these issues. And just to add, I remember also 1 or 2 embassies in cases of asylum will even ask us about the status of some people, among other things. And did you receive any assistance from OHCR, either in Geneva or their regional office in Dakar? We received support from Amnesty, I remember. We received, during the election monitoring, we did receive from the US Embassy. We had funds from them. I meant OHCR, the Office of the High Commissioner for Human Rights in Geneva. We didn't receive direct support from them at the time. We didn't. Okay, thank you. Commissioners, if you have any questions. Commissioner Carr, you have the floor, please. Thank you, Mr. Chairman. Jërëjëf, Mr. Chairman. Thank you, Mr. Joof, for your testimony. Jërëjëf, Mr. Joof, ci sa seede yi fi joxe. I don't have a question per se. I just want to commend you for standing up for young people. Aw ma laajte bu ma laa laaj xanaa gërëm la rek ci taxawaay bi nga xam ne defal nga ko ndaw yi. Especially the victims of April 10th. Surtout ñi nga xam ne loru woon nañ ci xew-xew bi xamoon fukki fan ci weeru April. At a time when many people would not stand for them. Jamono boobu nga xam ne nag kenn ñeme ñu toon a génn pour taxawal leen. I'm not just referring to you, but to you and your colleagues. su ma ne yow nag emale ma ko ci yow rek yow yaa say ñoñ ñi nga xam ne yéen a booloo woon taxaw. Thank you and congratulations. Jërëjëf ndokkale ko. I just want to urge you xanaa may laa digal rek. to
continue focusing on your advocacy and working with young people, especially in your current role at the National Human Rights Commission. Nga continue ci xeex bi nga def surtout jëmale ko nag ci ndaw yi jamono ji nga xamee ne yaa ngi jiite béréb boo xam ne dañoo xeex yelleefi doomu aadama. Jërëjëf. Thank you very much, Commissioner. Ma'am Jallo, you have the floor, please. Thank you, Chair. Witness, I like your analogy that the struggle for freedom is like the button. Kontaan naa nag bugga naa trop ci li nga xam ne wax nga ko li nga mujjee wax noonu ne ni xeex biñ doon def pour moom suñ bopp dafa mel ni luñ doon awalante la. The concerted effort of all the parties that took part in freeing this country are still alive. ñi nga xam ne ñëpp booloo woon nañ seen taxawaay pour réew mi moom boppam ñoom ñëpp a ngi di dunda. But I feel that I think we have lost a lot. waaye foog naa ne nag am na lu bari luñ ñàkk. By the splinter parties that I now witness in the Gambia. parti xaajaloo bi nga xam ne am na fi mu nekk nii ci biir réewi Gambia. I want your opinion on this and how has this affected and is going to affect. ma bugga nag nga joxe ci sa xalaat lii dina doon loo xam ne nag dinañu sonnali. The hard-won independence we have achieved. li nga xam ne moo di moom suñ boppa bi nga xam ne liggéey nañ ko ba am ko. I congratulate you and all the people who took part in freeing this country. maa ngi laa gërëm bu baax ak ñi nga xam ne yëpp jël nañ seen taxawaay pour jox réew mi ñu moom seen boppa. I did address a witness here who probably thought that they were the only ones who had made it possible for Gambia to be free. waxoon naa ko fi benn seede fii de nga xam ne moom dafa fogoon ne ñoom rek ñoo tax ba Gambia moom boppam. I still want to remind the Gambian population. ben tey maa ngi fàttali waa Gambia ne. Gambian population that went out to vote against Yaya Jammeh. ñi nga xam ne ñoo demoon sànni carte pour génne Yaya Jammeh. Whatever narrowness of the majority is. ak num tuuti tuuti li nga xam ne moom lañ ko daanee. That is what knocked him out. loolu moo ko génnee. In spite of the fact that other efforts were made to restore him back to life. dëgg la nag terewul de amoon na yeneen i jéego yoo xam ne ñu ngi ko doon jël pour delloowaat ko ca toogu ba. What is your take? loolu naka nga ko gisee. About the present situation of the splinter parties in this country. lan moo si sa taxawaay na ci pajaamaroo parti yi nga xam ne moo nekk ci réew mi jamono ji. On whether this is the best way out. ak ndax lii mooy bunta bi nga xam ne moom lañ war a jaar. I want your candid opinion. dama bugg nga wax ma ci sa xalaat. Thank you very much. Can I? Okay. I think what the Commissioner Imam Jallo has asked me, I would address in my closing remarks. Because I think I have mentioned that. So perhaps if I'm allowed to read that at the end, it will probably answer his queries. yaakaar naa li ma Imam Jallo wax noonu li ma sant noonu danaa ko def ci suma tëj sumay kàddu. Commissioner Jones, you have the floor, please. Thank you very much, Mr. Chair, and thank you very much, Mr. Joof. jërëjëf Mr. Chair, jërëjëf Mr. Joof. All you did and all you continue to do. li nga def yëpp ak li nga xam ne ba léegi yaa ngi continuer di ko def. You mentioned Satang Jobate. da nga fi Satang Jobate bi nga wax sa kàddu. Could you please tell the Commission more about her arrest and constant detentions, please? If you know about them. ndax di nga mun a wax bu fekkee ne xam nga ci jàpp boo xam ne jàppoon nañ ko teg ko benn béréb. Yes, you're talking about the late Satang. yaakaar naa yaa ngi wax ndem si yàlla si Satang. Yes, I remember there was a time Satang was arrested. maa ngi fàttaliku am na benn jamono boo xam ne ni jàppoon nañ ko. Unfortunately, with the passage of time, I can't remember everything. mënuma fàttaliku yëpp nag. But really, I remember she was Satang had I think a school for the girls. yaakaar naa Satang dafa amoon school boo xam ne ni jàngekaay pour xale yu jigéen ñi la. Especially those who are dropped out. It was a skill center. rawatina ñi nga xam ne ni seen njàng dafa dañ demoon genn wàlli njàng. Very dynamic woman. bu deen jigéen joo xam ne jigéen ju njaflaax la. And somebody will need to help me, but now that you've said it, I remember vividly that she was arrested one time. maa ngi fàttaliku nag bu baax ne am na jamono boo xam ne dañ ko jàppoon. Yes.
And the circumstances, again, I cannot remember fully, but yes, she was arrested at that particular period. Thank you very much. You may, or Imam C, you have the floor. Mr. Joof, jërëjëf. Mr. Joof, thank you very much. ñu ngi lay gërëm de gërëm sa àndandoor yi ñi nga xamante ne yéen a bokkoon liggéey bi. We are thanking you and all your coalition members. liggéey bu rafet ngeen def. For the job well done. sunu ngeen ci. You were tired. jàmbaar ngeen ci. And you were heroes of it. te bugg seen réew moo tax ngeen def lii. And because of being patriotic, that's why you did all those things. li nga wax affaire xale yi. What you said about the youths. loolu lu am la taayam boobu ñëpp a noppi. That means the student demonstration. That means that time everybody was mute. am na ñi nga xamante ne ñemewuñu wax. Some were there not to say anything. am na ñi nga xamante ne topp Yaya Jammeh moo tax waxuñ. Some just to please Yaya Jammeh, that's why they didn't say anything. ñi ci ñàkk seen doom sax loolu moo gën a daw yaram ñoom ci seen bopp sax am na ñi nga xamante ne dañ noppi woon. Some even lost their children, they were even quiet. loolu moom soo ko xelaatee. That one, if you think about that one, lu daw yaram la. it was something very pitiful. waaye terewul yéen gis ngeen yëpp. But instead, despite that, you saw all those things. yéen a ngeen topp seen liggéey. You were doing your job. yow kay li ma lay laaj ndax mbaar mosoo ci am jafe-jafe mosuñ la ci jàpp. What I'm asking is that whether you have never been arrested or. waaye yàlla dina leen sàmm ci loolu. But the guidance of God will always be with you. ñu ngi leen a gërëm ci loolu. Thank you very much. Thank you. You may now proceed to make your concluding remarks, Mr. Joof. Yes. Thank you very much, Chair. Thank you very much, Lead Counsel, Commissioners. Jërëjëf Chair, jërëjëf Lead Counsel ak commissioners yi di penc kilifa yi nga xam ne ñoo fi nekk. If you may permit me, I just want to read a small passage. Bu ngeen ma mayee nag dafa am lu tuuti lu ma bëgg a jàng rek. The Gambia just sent its initial report to the Committee on Enforced Disappearance. Gambia dañ yónnee nag seen bataaxel ci comité bi nga xam ne nii ñooy xeex nag lu jëm ci wàlli ñu ñuy forcer nag réeral leen. We had ratified the convention and we had to within 2 years. And I want to quote from what the Gambia is saying, not necessarily Emanuel Joof. D'accord nañ nag ci nangatoo googu waaye ñu seet li nga xam ne loolu la Gambia wax du nag lu Emanuel Joof wax de. And I think this is very important for all of us to listen. Lii nag nekk na loo xam ne lu am solo la pour ñun ñëpp ñu déglu. Especially the naysayers. The naysayers, those who are denying. Surtout nag ñi nga xam ne nii dañ nekk nag di weddi ne lii ak lii amutoon ci réew mi. This is what the report, this is prepared by the government. Lii nguur gi ñoo ko bind. He said ours wax nañ ne ñun was a country where fear ruled. Nekkoon nañ réew boo xam ne ni nag nguur goo xam ne li ko séetoo moo rek ak njàqare lañ. For over 2 decades. Lu dem nag ci lu weesu ñaar fukki at. Where families dreaded that midnight knock on their doors. Ci foo xam ne nii am nañ ay njaboot yoo xam ne nii xaaji guddi lañ leen ay koŋ-koŋ. Which took away their sons and husbands forever. Dal di jël seeni doom ak seeni jëkkër ba faw. Where civil servants went to work every morning saying goodbye to their families as if it was the last time that they would ever come back home. Foo xam ne nii lii ñiy liggéey ci nguur gi léegoo-léeg bu ñuy xëy di liggéey dañuy dal di saafuwanteeg seen njaboot ne leen bàyyi bàyyi ne comme maanaam ne daal dootuñ gisanteeg ñoom. Where torture was widespread and routine. Foo xam ne nii ticcatu di méttital doomu aadama nekkoon na loo xam ne nii jikko la woon rek lu sax la woon. Where unarmed and defenseless school children were gunned down in broad daylight with impunity. Foo xam ne nii nag ay taalibe yoo xam ne amuñ ngànnaay amuñ dara luy lore dañ leen fetel rey leen ci digg bëccëg tey tamit nag dara génnu ci. Where women under detention were sexually molested. Foo xam ne nii jigéen ñi nga xam ne nii dañ leen tegoon loxo dañ leen daan sàkku di leen forcer ci sëy. Where sexual assault was used as a weapon to break and subjugate them. Ci ni nga xamee noonu lañ leen sàkkoo di leen forcer ci sëy nekk na ngànnaay loo xam ne ni dañ leen daan nasaxal. Where enforced disappearances of political opponents.
foo xam ne ni nag di kof di réeral ñoo xam ne dañ dingal nguur gi ci wàlli politique. and journalists. ak way taskati xibaar yi. was the order of the day. nekk na loo xam ne ni nag aada la fi woon bot bu set. were summary executions and targeted murder. ak ñoo xam ne ni dañ leen ay rey ci rey goo xam ne dëppute yoon ak ñi nga xam ne dañ leen daan rëbb. were an option without consequences. nekk na loo xam ne ni nag ak uteef la woon te tamit nag amul dara loo xam ne lu ciy doon bàyyi ko lu koy tere. where ordinary citizens speak of their leaders only in whispers within the four walls of their bedrooms. ñoo surtout nag si jamono boo xam ne nii ñi dëkk ci réew mi buñ daan wax loo xam ne nii daal ci seen wàlli njiiti réew la dañ koo yeetlante duñ daan óolu sax su fekkee nag ñu ngi si seen biir néeg. and where judges and other judicial officials. ak foo xam ne nii attekat yi ak ñii nga xam ne ñooy liggéey ci bunti attekaay yi. were summarily dismissed. ñu ngi leen daan dàq. without regard to the law. te duñ ci daan seet sax lan la luwaa bind ci loolu wala lu ci luwaa wax. I think, Mr. Chairman, this sums up. I didn't say this. This is what the Gambia said in their report to the committee. Lii nag duut lu ma wax lii la réew mi wax ci report boo xam ne nii yónnee woon nañ ko ci committee bi. So if this is what has happened. bu fekkee ne lii nag moo xewoon. and our history is fresh in our minds. te tamit loolu nekk na taarif boo xam ne nii ba léegi mu ngi ci suñu xel mi. we relive it every day by listening to the TRRC. ñu ngi koy déglu bot bu set ci bu fekkee ne ñu ngi déglu TRRC bi kañ. we should therefore. ci kaw loolu nga xam ne nii. be very careful. war nañoo bàyyi xel de. and not have a nonchalant attitude towards human rights. te tamit waruñoo am dara loo xam ne dina dingal lu jëm ci wàllu yelleefi doomu aadama. and this is addressed to those who govern us. lii nag ñu ngi koy àggale ci ñi nga xam ne nii ñoo ñu jiite ren jamono ji. those who want to govern us. ak ñi nga xam ne nii ñoo ñu bëgg a jiite ëllëg. and the citizenry. ak ñi nga xam ne ñoo dëkkee ci réew mi ay doomi réew. we are all in it together. ñun ñëpp ñoo ci bokk. Gambia is our Gambia. Gambia suñ Gambia la. so we must therefore condemn. kon nag foog si ñu ŋàññ. injustices. loo xam ne dëppawut ak yoon. wherever and whenever they occur. ak fu mu munti xewe ak nu mu munti xewee. and not be selective in our condemnation. te tamit nag waruñ koy tànn def nag ab tànneef ci ni nga xamee noonu la ñuy ŋàññee. we have a duty to exercise impartiality. war nañoo dal di doxal nag suñ liggéey ci loo xam ne nii duñ ci am benn parparloo. and objectivity. ak li nga xam ne nii moo nekk jubluwaaye jëmal suñ bopp kese. in condemning all forms of discrimination. te tamit ngir ŋàññi nag boolem xeet boo xam ne xeetu xaaj ak seen la. based on tribe. moo xam ne ñu ngi ko séddale ci xeet. based on gender. moo xam ne ci diggante góor ak jigéen la. based on religion. moo xam nag ci wàlli diine. based on caste. wallahi tamit ci wàlli waaso. as the TRRC is wrapping up. ci jamono bi nga xam ne TRRC nag mu ngi waaj a jeex. Gambians are waiting. Gambia ñu ngi toog di xaar. for your recommendations. pour si seen lu ngeen a ràññeel. and its implementation. ak nuñ koy doxalee. that you don't do. loo xam ne du ngeen ko def yéen. so that goes to the government. loolu nag nguur gi la cëral nguur gi la. although it is true that we didn't have a civil war like Liberia or Sierra Leone. naam nag amuñ xeexi xeet boo xam ne nii am nañ ko fii comme li am ci Sierra Leone wala Liberia. but the statement that I've just read. waaye nag kaddu yi nga xam ne nii wax naa ko sànq si gannaaw. gives you what the state of the Gambia was. There was systematic abuse of human rights in this country. won nañu li nga xam ne nii noonu la Gambia meloon am na tamit nag loo xam ne nii xëtt nañ fi yelleefi doomu aadama. whoever denies it. ku ko weddi nag. is not truthful. nekkoo ci dëgg. is not honest. nekkul tuuxuloo ci. and does not want peace. tey tamit bugguloo jàmm. this was a systematic abuse of human rights. lii nag nekkoon na anam yi goo xam ne ni noonu lañ doon xëttee yelleefi doomu aadama. unlawful detention. mooy jàpp nit ki ci anam goo xam ne dëppawut ak yoon. torture. di la méttital. enforced disappearances. ak itamit kof nit réeral ko ba faw. extrajudicial killings. ak itamit rey nit sax ci anam goo xam ne dëppawut ak yoon te deful la dara. this is not things we're making up. lii nag mooy mbir yi nga xam ne moo fi doon am. it happened. xewoon na fi. so we cannot talk about the never again. mënuñoo wax lii nga xam ne mooy bàkk ne bu mu fi amaat ñoo xamee ko never again. and we cannot also talk about justice. mënuñ fee wax itamit atte ak loi bu jub. if the perpetrators. bu fekkee ne ñi nga xam ne ñoo ko def. and those who enable the system to
perpetrate itself ak ñi nga xam ne nii ñoom ñoo daan jàppale jamono jooju nguur gi ba ñuy def lu ñaaw yooyu are not repentant nekku ñoo xam ne delloo nañ seen bopp ci yàlla and are not remorseful. jégguluñ We cannot talk about never again mënuñoo wax never again muy bàkk wi ne bu mu fi amaat if perpetrators are seen as emboldened. bu fekkee ne ñi nga xam ne nii nag ñooy defkat yu ñaaw yi gis nañ ne daal ñu ngi dox nag seen bopp. In Nazi Germany, it's an offense for somebody to deny the Holocaust. bu ko defee nag ci jamono moom wax na ne loolu nag xëtt luwaa la bu fekkee ne borom weddi na yu mel noonu. We cannot talk about never again mënuñoo wax nag bàkk wi ne never again ne bu mu fi amaat without having a meaningful change. bu fekkee ne amuñ wecceeku bu yéwén boo xam ne nii jub na. If perpetrators and enablers are in self-denial. bu fekkee ne ñi nga xam ne ñoo def ñaawteef yi ñu ngi weddi ne def ñoo ko def. But of course, waaye nag we cannot talk about never again mënuñoo wax itamit ci bàkku never again ne bu mu fi amaat. if the victims, bu fekkee ne ñi loru. victims' families, ñi nga xam ne ñooy seen njaboot ak seen i mbokk. do not have justice. bu fekkee amuñ nag dara loo xam ne ni atteel nañ leen ko. We need to bring a closure war nañoo jegeele to their ordeals. ci li nga xam ne nii nag mooy seen métti war nañ koy jéem a safara. We cannot victimize victims twice. ñi nga xam ne nii ñoom ñooy ñi lor mënuñ leen a lor ñaari yoon. The government needs to have the political will. nguur gi nag foog si ñu am éena gi ci politique. And the political parties also ak parti politique yi tamit ci réew mi. must be made foog si rek ñu def leen. to tell us ñu wax ñu. that recommendations of the TRRC ne li nga xam ne ni moom la TRRC ràññee. will be supported by them. danañ ko taxawal ñoom. Let us not make it a party political issue. buñ ko def rek loo xam ne ni mu ngi jëm ci parti politique. This is a Gambian issue. lii mbiri Gambia la. The National Human Rights Commission was set up. buntu bi nga xam ne ni ñoo xeñtu lu jëm ci wéri ak doomu aadama daldi woon nañ ko fi samp. To bring back a culture of rule of law. pour indi fii tamit aada ak topp loi. and human rights. ak yelleefi doomu aadama. in this country. fii ci biir réew mi di ko fi sàmm. We know why. xam nañ lu tax. The TRRC has taught us. di pencum TRRC mi jàngal nañu fi ne. why we all need to uphold rule of law. lu tax ñun ñëpp dañ war a topp lii di saawa si loi ak ndigal loi. and due process. ak ni nga xamee noonu lañ koy doxale. And I hope this is partially answering what Imam Jallow has asked. yaakaar naa nag lii dal dina tontu nag nu mu munti mel li nga xam ne loolu la fi Imam Jallow laajte. Lead counsel, I'll finish. Just give me 3 more minutes. Lead counsel jox ma 3 minutes rek. But I would like to quote from an anonymous letter. danaa fi tibbe nag si benn leetar boo xam ne nii. that was discovered on the board. boo xam ne nii gisee nañ ko ci board bi. at the secondary school in Bradford in UK. ci benn secondary school bu nekkee ca réewi Angleterre. The author was a Holocaust survivor. nekk na koo xam ne nii nag moom ki ko bind dafa muccoon nag ci yu mel nii. I really want to quote it because sometimes we equate education. We feel that when people have high qualification, they are good. But listen to this. It says. It says, dear teacher. I am a survivor of a concentration camp. My eyes saw what no man should witness. Gas chambers built by learned engineers. Gas chamber boo xam ne nii nag borom xam-xam yi si wàllu machine yi ñoo ko defar. Children poisoned by educated physicians, doctors. xale yi taalibe yi dañ leen poison di koo xam ne nii jàngalekat yi physique la woon. Infants killed by trained nurses. ay xale yoo xam ne nii nag ñi leen rey mooy nurse yi nga xam ne dañ jàng. Women and babies shot. jigéen ñeek xale yi fetel nañ leen. and burned by high school and college graduates. di ñi nga xam ne ñooy nekk high school ñoo jeexale njàng ci high school ak college bi. So I am suspicious of education. kon nag maa ngi ñaaw njottu ci njàng. My request is. li may sàkku mooy. help your students become human. fexeel rek seen taalibe yi nekk ñoo xam ne ay doomu aadama lañ. Your efforts must never produce learned monsters. waaye nag fexeel ba nga xam ne sa pas-pas duñ ci jëlee ñoo xam ne nii ñu jàng lañ waaye nag ñu bon lañ. Skilled psychopaths.
skilled psychopaths. Say psychopath in Wolof. Educated henchman, now it's getting difficult. Henchman was one of the leading Nazis guys, very clever guy, a scientist, but very terrible. Okay, let me continue. Then the person went on by saying, reading, writing, arithmetic are important only if they serve to make our children more human. Jàng nag ak itamit lu jëm ci mbiri calcul nekk na rek loo xam ne dinañu dimbale suñu taal bi ñu gën a nekk ñoo xam ne ay doomu aadama lañ. Lead Council and Mr. Chairman, I'm saying this. Lead Council ak Mr. Chairman boo gisee ma wax lii. Because today, ndax tey we have opinion leaders. am nañ ay nit ñoo xam ne nii boroomi kàddu lañu. We have religious leaders. am nañ njiiti diine yi. We have teachers. am nañ jàngalekat yi. They have a medium. am nañ seen taxawaay. They are therefore should be responsible. kon nag nekk na ñoo xam ne nii ñu war a gàddu seen liggéey lañ. Preach peace. nañ waare jàmm. To preach unity. bennoo. This is the whole essence. lii rek moo ci gën a am solo. It's not just the education. You teach your children to be human. Teach your congregation to be human. nekku rek pour jàngal sa xale pour mu nekk doomu aadama ak tamit nag suñ jotaay yi tamit ñu cee jàngale ñu doon doomu aadama. Let us not bring division in our society. buñ indi xaajaloo ci suñ biir. Whether it's religious. moo xam diine la. It's tribal. wala yëfi aada xeet la. wala diggante góor ak jigéen la. Yes. So as we forged, I'm finishing very soon, Lead Council. ci kaw ni nga xamee noonu la ñuy xale yoon njëm kanam. As we forged to create a new and better Gambia, ci ni nga xamee noonu dañuy xale yoon njëm kanam pour Gambia gu wér. we are still faced with many problems, as Commissioner Imam Jallow has mentioned. We are facing problems. yu bari comme ni ko Imam Jallow dal di feeñalee. Let's come with crime is reportedly on the increase. nañ jéem a dajaloo nga xam ne ni tefaar mu ngi gën a yokk rek. Sexual assaults on women and girls is on the increase. daanu ci kaw jigéen ñi di leen sàkku ci wàllu sëy neex na xari mu ngi yokku. There is increased tension in the Upper River region and in Badibu on the caste system. lii nag mu ngi ci Upper Badibu ak ci tundi Upper River region mu ngi fay gën a yokk rek. and some Mandinka community. si te fi na boo xam ne ci dëkk yi Sawsa yi la ak Saraxule lu jëm ci diggante jaam ak gor. Many people are spewing out hatred and sowing seeds of tribal and religious disharmony. ñu bare nga feewloo ci mbiri li nga xam ne dëppoo naa wàlli diine. We should not encourage these agent provocateurs to get their way. lii nag muruñ koy seetal rek ñi def ñaawte fi ñu continuer. The mandate of the National Human Rights Commission li nga xam ne nii mooy mandat yi Human Rights Commission bi. is to promote mooy pour siiwal ak yéwénal a culture of human rights. lu jëm ci aada ak doomu aadama. But we can only do so waaye nag lu ñu ko mën a defee rek mooy. with the support of everybody. ci ndimbali ñëpp. Parents, waajur yi. teachers, jàngalekat yi. religious leaders, njiiti diine yi. opinion leaders, ak njiiti borom kàddu yi. especially politicians as well. rawatina nag ñi nga xam ne ñoo yëngu ci wàlli politique. Let them preach peace. nañ waare jàmm. We know what can happen if you don't preach peace. mun xam nañ la di xew bu fekkee ne yaataluñ fi waxtaani jàmm. We don't need to quote Liberia or Sierra Leone. bu ñu jéem a seet sax li xew ca Liberia ak Sierra Leone. We had our own experiences. ñun gis nañ lu ñu dal ñun suñ bopp. The consultation during the Constitutional Review Commission. diisoo yi nga xam ne ni am na ci jamono bi nga xam ne ñu ngi seet nag lu jëm ci wàlli bugir luwaay réew yi Gambie nuñ koy bindaate. Reveal how some of us are bigoted. seet nañ ñun suñ bopp naka xam ne noonu la ñu xutale. Certain exchanges. ak lu jëm ci yenn weccee kàddu yi yoo xam ne aajoon nañ ko. were on very savory. nekk na loo xam ne ni daal jaaduwut. And we should desist from those things. te loolu nag foog si ñu war ci war koo bàyyi. We should not sow seeds of disunity in our small country of 2 million. buñ fexee dugal loo xam ne ni nag danañ féewaloo ci ñun réew moo xam ne nii motuñ sax 2 millions nit. Lead Council, finally, lawyers, but this is the final statement. Lead Council bi may mujjee mooy looyaay. I will want to conclude. danaa bugg a sottal sumay kàddu ne. by borrowing from the statement of my
my great hero Nelson Mandela. Danaa jëlee nag ci suñ jàmbaar ju ñu xamee Nelson Mandela waxam. And this is what he said. Moom lii la wax. And if it comes from Nelson Mandela, te fekkee nag si Nelson Mandela la jógee. he knows what he's talking about. Xam nga li mooy wax de. Yes. 27 years in jail. ñaar fukki ati kaso ak juróom-ñaar. Apartheid regime. ci nguur ak noteel yi tubaab bi ci kaw nit ku ñuul. Let's listen to what he said. ñu seet nag li mu wax. He said, mu ne. no one is born hating another person. amul kenn koo xam ne dafa juddu ci mbañeel keneen. Because of the color of their skin. ndek ci seen couleur yi yaram. Or their background. wala fi ñu jógee ko. Or their religion. wala seen diine. He said people must have been taught to hate. You learn how to hate. nit ñi dañ leen jàngal nu ñuy bañee nit. And if you can learn how to hate, te su fekkee ne man ngay jàng ni ngay bañee doomu aadama. then we must teach them how to love. mun nga koy jàngal ni nga xamee noonu ngay wanee cofeel. For love comes naturally to the human heart. ndax cofeel moom dafa ñëw ci doomu aadama. Then hate. ni comme ni mbañeel. With those words, ak kàddu yooyu. I thank you all. gërëm naa leen. Lead Counsel. Thank you very much indeed. Sorry, Lead Counsel, can you help? Indemnity Act. Can you translate that one, please? How can I translate indemnity act? Or its meaning. Mooy loi bi nga xam ne dañ ko teral pour nga xam ne nit ki lim def ba pare lu bon lim def ba pare ànduta loi baalal nañ ko ko kenn du ko toppa loo xam ne daal loi du la ci topp. Thank you very much. Thank you. Well, interpreters do a wonderful job dealing with powder cake, nip it in the bud, naysayers, double donkey. Thank you very much indeed, Mr. Joof, for your very brilliant testimony. Hello? Jërëjëf Mr. Joof ci sa kàddu yu am solo yi nga xam ne moom nga fi gaaral. And thank you especially for the quotes you had from the Holocaust survivor. Jërëjëf tamit ci kàddu yi nga xam ne jëlee nga ko ci ki nga xam ne moom muccee ci coono boobu ñu amoon fañ ko téye woon. As well as the reminders in the report that the Gambia government presented recently. Ak fàttali ñu tamit li nga xam ne moo di xibaar bi nga xam ne nguuri Gambia ñu ngi ko feeñal bu yàggut. The list that you quoted yi nga xam ne moom nga fi gaaral. Of the tragedies that befell this country for 22 years. ci mettit yi nga xam ne dal na ci wàcc na ci réew mi ci diiri ñaar fukki at ak ñaar. A good reminder for all of us here in the Gambia. loolu day fàttale gu baax la pour képp koo xam ne waa Gambia nga. The philosopher George Santayana. li ñu ñàkk a George Santayana. It was all that these mistakes of history. léegi moo wane ne njuumte yi nga xam ne am nañ ko ci wàlli taarix. Paraphrasing him, that if we do not learn from them, we are condemned to repeat them. mu ne loolu nag li ñu dal su fekkee ne jàngee wuñ ci bon dinañ ko baamtuwaat. We hope the TRRC would help them remind the Gambians of these mistakes, of these errors, of these tragedies that befell the country. te yaakaar naa ne TRRC dinañ dimbali réewi Gambia nag ci anam yi jafe-jafe yi nga xam ne daloon nañu ci réewi jamono yi weesu. And I would hope that we would learn from them. te yaakaar naa ne dinañ ci jàngee lu bare bare. But thank you again, Nama, for your testimony. jërëjëf ci say seede yi nga fi joxe. Very helpful indeed. dimbale nañu dinañu dimbale torop. And thank you for coming to testify. jërëjëf tamit li nga nangoo ñëw fii. Council, you have any documents to submit? Yes, Mr. Chair. The protected information sheet provided by the witness, that confidential name he provided, yes, indeed, should be Exhibit 225. Fine. Thank you very much, Mr. Chair. Request is granted, Council. That brings us to the end of our proceedings for today. And for the week as well. We will resume on Monday morning at 10 o'clock sharp. But in the meantime, the commissioners, if we can just get in the conference room for 10 minutes or so, and then you'll be released for the entire day and the week, rest of the week. But thank you all very much indeed. Meeting is adjourned.
asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi ñu ngi leen di nuyu leen siyaare seen xarit Alhaji Abdoulaye Niane moo ñëw tey di leen yëgal programme bu ñu war a tàmbali ci Block TV ajjuma ju jot li ko tàmbalee ci 10 ci suba jàpp 11 muy 10 heures ci suba ba 11 heures waxtaan woo xam dañ koy jëmale ci wàllu wér-gi-yaram ak wàllum pajum aajo ci cosaan maanaam traditional medicine muy li ñuy wax pajum cosaan képp koo xam ne am na lu ko yitteel ci wér-gi-yaramam nañu dàkk àjjuma ju jot bu 10 jotee ci suba ba 11 incha allahu rabbi dinañ fa nekk ak yéen ngir laawante ak biir ak yéen lii nag mag ñi la gën a yitteel donte jamono ji ñëpp a tawat waaye maa ngi wax mag ñi bu leen kenn jiit ci programme bi ndax da ngeen ci mën a jariñoo jërë ngeen jëf. Assalamualaikum Gambia, assalamualaikum diaspora. Man la MC Baye Xafi jéggi dégg maay soppe mairie àndandoo si pay ndax si ñoom lay tàntaane maay capitaine lu jigéen ñi ñu teetu loolu la yàlla dogal MC Baye am na programme bu ñu ooyee wane ko programme bu bees la bi nga xam ne tey mu ngi daw Block TV fii si Gambia Block TV ñoo indi wane ko ambiance la pàqal yi wane musique fecc muy Gambia ak Sénégal gin mbax gin mbax xaar leen ma sponsor invited nag ñu ngi di xaar ngeen ñëw jàppale ñu doole ñu si programme bi man la MC Baye xam ngeen ne du ma leen may dara te lu ngeen ma may rek ma fanaanoo ko su ma jéggi su ma xale yi pare leen acca la ñu lëmbal wane ko